వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప Our batsmen are there. We get in dressing room batsman plannings. We like to first get the power play and give good target. Any changes compared to your previous game? We got 3 changes. Okay, all the best. So, Mahbubnagar skipper, if you could have won the toss, what would have been your opinion? You have got a successful win in the previous game. So what's your preparation for this? All the best. So here's news from the center. Hyderabad has won the toss and they would like to bat first. So it's a perfect choice to take on because as the match progresses on, there is lots of sunlight as well, so either of the teams can have the favor. Can be Hyderabad, can be Mahbubnagar, the home side and the visiting sides. They've got equal opportunity on this pitch. Most of the times, toss may not be the decider. Even we have seen in the first 4 matches here, 3 came while batting first and won a successful chase yesterday afternoon. For now, we request the 2 teams to be prepared. Batsmen of Hyderabad and playing 11 of Mahbubnagar to set suit. Warm welcome one and all once again to KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter District T20 League, which is brought to us by the Hyderabad Cricket Association and sponsored by Vishaka Industries. These 104 matches would be done for 25 days. So this will be the last day of the year. Still 15 days, 14 days of games. Until 17 we have to wait for the winner. However, all the viewers just stay tuned. We'll be right back with the live action. T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది.
సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు. ఫేజ్ 1 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు. ఫేజ్ 2 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు. ఫేజ్ 1 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు. ఫేజ్ 2 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్.
ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్
A very good morning to you all. Welcome to Sri KAKA Venkataswamy Memorial T20 League. Here the first ball we have seen from MAHABUBNAGAR. Hyderabad won the toss and chose to bat today on day 3 in 𝗏𝗏𝗃𝗲 Stadium here in Hyderabad. Welcome you all once again. A very good morning to you all for this wonderful match to watch out for. We are all watching live in Hyderabad Cricket Association HCA YouTube channel. Do stay with us for all the 4 matches today going to happen. Yes, a splendid morning everyone. Welcome to phase 2, day 3. Match 1. Hyderabad opted to bat first. And these 2 contestants have, one of them, MAHABUBNAGAR, has won their previous game against Karimnagar, and Hyderabad lost their previous one. 𝗙𝗵𝗃𝗲 started to bowl to the openers 𝗬𝗃𝗃𝗲 and 𝗏𝑎𝑠udeva 𝗀𝗃. Even these 2 have contributed well yesterday. 42 for the first wicket. They had a match in the morning, Hyderabad team. Played nicely. There's a gentle push on the onside. Will be a single. Yesterday when Hyderabad played, we didn't really expected that sort of performance from Hyderabad team. As we all know, that is a very well experienced team, which the team had got to experience so many matches in these pitches here. But nevertheless, the day is yesterday for Nizamabad to take that match and had the upper hand on Hyderabad. Rather, today they will definitely learn from their failures and come back for sure. MAHABUBNAGAR will also compete, give a very tough battle for Hyderabad today. It's going to be a tough match, and today we have 4 matches in Hyderabad. In 𝗃𝗶𝗃𝗲 Stadium, 2 will be contesting, and the other 2 in the Gymkhana ground. That's going to be Adilabad versus Warangal in Gymkhana, and this one Hyderabad versus MAHABUBNAGAR in 𝗃𝗶𝗃𝗲 Stadium. Nalgonda versus Rangareddy in Gymkhana ground, and Khammam versus Nizamabad in 𝗃𝗶𝗃𝗲 Stadium. So, good delivery. A quick single we have seen from Vineet and Vasudev. So, from the initial phase itself, they have to contribute. They have to focus. With an aggressive approach, they have to come onto the pitch. What do you say, Pavan? That's absolutely true. They need to take the learnings from the previous game, the home side, Hyderabad. But of course, never expected that they would lose on to Nizamabad. But Nizamabad has been exceptionally well yesterday. The way they played initially, and they outplayed Hyderabad. And coming to the context of this game, in the first over, it's 5 runs offered by Harish, followed by it's Jaysimha to bowl. Vasudev Sahu didn't get a chance in the first over to bat. Now he will be facing his first ball. A good pair to start with, Sahu and Vineet. Played it with a strike bat. That will be the first runs for the left-handed batsman. Actually, Swarna, yesterday the openers have given a good start. 42 they have added for the first wicket. But unfortunately, number 2, number 3, they haven't performed well. So the top order needs to be aware. But apart from that, from my point of view, when they have fielded, no, there are a lot of misfields happen in the deep, especially in the second innings. We have seen Nizamabad performed very well. They have capitalized. They didn't do any mistake. They have capitalized everything. They have got it. So they have turned every stone to make their side yesterday.
True. And this one is fabulous to watch in, but there's a fielder protection there towards deep backward point. There's a good connection from the batsman. 𝗬𝗏𝗃𝗃, left-handed combination is often annoying for any bowler or the captain. 𝗬𝗃𝗃𝗲, not a bad start. 3 runs of the first 3 balls. Now describing about the power play conditions we have got for the left-handed batsman. A packed offside field set. They've got long off, covers, backward point, and one slip in place that is very interesting. Third man is on, including the fielder at square on the boundary line. Pushed away on the onside, that must be a tough call. The throw wasn't onto the stump, so the batsman would be safe. It's a much needed victory now for Hyderabad on their home soil. Here we are in the RGICS. On this international surface, batting has been terrific in the first innings, and it favors even the chasing sides as well. Not bad, 𝗬𝗃𝗃 is also doing so well. Till now we have seen only singles to the batsmen. Not much room is given to them by 𝗬𝗃𝗃. Played nicely, punched onto the back foot. A bit of misfill that will cost a single. So both the batsmen will share 1 run each. On the other hand, we have got Warangal taking on Adilabad, and Warangal has got a brilliant start. 38 runs in the first 4 overs. So that game is 3 overs, 2 overs ahead compared to the game happening here. Vasudev Sahu just checking the field. Lots of gap. If he could clear the fielder, it's long gone. That can be a different scenario. A boundary will be for sure. And one man there is towards the short mid-wicket region. Greatly done. That's brilliant piece of work here from 𝗬𝗃𝗃. Just like 5 came in the first over, 5 came off this. After the second over, the score is 10 runs without wicket. So coming to Mahbubnagar team, we have seen the ground inauguration, which is owned by HCA. For the first time, we have seen HCA own ground in Mahbubnagar, and the inaugural ceremony for KAKA 𝗏𝗏𝗃𝗏 Memorial have been seen, inaugurated there. The day 1 match also we have witnessed, but the thing is, 2 teams are very well balanced here. Yesterday from underdogs, Nizamabad came back drastically and taken the match in their side. That's true. Lifted up in the air. That should be 4. No fielder would mind running for that. It's a perfect stroke right from the center of the willow. Sweetly timed. And that's the technique to be applied in the power play. He gets 4 for that. It's a length ball, and the batsman has been well prepared for that to hit it towards mid-wicket. 𝗬𝗏𝗃𝗃, with all the power he has, that's a brilliant way to start. Harish has offered 5 in the first, but 4 in this on the very first ball. Good comeback by Harish, and that's a decent line. He chose to bowl outside the off stump, and if you could see, for Sahu there was a slip fielder before, but it's not the similar thing for Vineet. It means they've got a
a packed field set, especially towards the boundary scoring regions. Even though it's the 30-yard circle, the fielders are meant to stop. It means for one batsman, they have been applying with attacking mindset and the other way. But however, this shot is brilliant. Perfect drive on the onside. He has got it right from the center. Initially, there was a bit of chance for the fielder standing it long on, but still, the ball wins the race. It's pure timing. Using the pace of the bowler, nothing beyond. One more misfield we have seen in the infield. That's the reason Hyderabad is lacking. These silly mistakes should not committed by the team in the initial phase. Otherwise, the target would be again challenging for their opponents. Yes, that's a good recall from you. Yesterday we have seen Hyderabad missed some opportunities. So that's the reason Nizamabad has got additional 10 to 15 runs with those misfields. Punched onto the back foot will be a single more. And Saho is the one, an interesting campaigner for Hyderabad. Lots of enthusiasm we could sense from the dugout as well. On the screen you could see the players helping each other. The slip has been taken out. Now the fielders would be scattered on the left. One fielder standing on the boundary line on the onside. It's at mid-wicket. Outside the off stump, this may be wide and will be wide. The idea from the bowler is to pitch the ball as much as possible on the off stump, outside the off stump, and he's trying to extract some bounce from this pitch. It's a free hit as well. Looking for the big shot that was just beside the bat. Could have been a connection, could have gone for 4. That's a tremendous way to start the innings with a power play for any kind of team. A fine rule applied, introduced by the ICC, the International Cricket Council, where the batsman can score more of the runs, and also surprising stuff in the meantime. Harish started to improve. Learning has taken from the first 2 balls. But I feel the ball has got the tendency to swing on. So there must be a slip fielder, at least for the next 3 to 4 overs. But as we know, T20 being considered as the batsman game, they won't mind about the slips. And this one is too good. Backward point will collect it off. Nice way to finish from Harish. 2 dots. With this, with 11 runs coming off it, the score moves on to 21 without wicket. And now VENKATASWAMY in strike. Vasudev fantastically giving rotating the strike to Vineet, and the communication is going good between both of them. The partnership is slowly building up, and in 13 balls, Vineet have taken 17 and Vasudev 2 runs in 6 balls. Nevertheless, in the initial phase, they have to stick on to the wickets.
They will definitely not take any risk. They will not repeat yesterday's mistakes. Once again, Jaisimha. The new bowler in action. Yes, Jaisimha into his second over has got the ability to trouble the batsman. He can also maintain the consistency. His height would definitely help him. Half of the power play being done, so they have every chance. If they can bat without a wicket right through the power play, they have every chance to score 50-60. In the air, this should be 6. An offside sixer, that too it covers. What a timing, that is sensational stuff. He just waited for the ball and opened the face of the bat at the last moment. That is brilliant to watch out. Superbly played. So this is one of the best shots. Sixer on the offside, and that too, it's too good for the naked eye to watch whenever it is done by a left-handed batsman. If the openers can bat right through this innings or else right through the power play, then Hyderabad will have every chance to get above 170, 180. And the sound that has been released soon after the ball met the bat is something much pleasurable for the ears to hear. And this one could be... Yes, this again a misfield happened by the keeper. Very lucky the batsman. Oh, once again in the replay we can see a very good delivery. Just outside edge, and the keeper was beaten, and one more boundary for the Hyderabad team. Slowly glided over the fence. The outfield is so fast there. And these runs will be taken nicely by Saho. The brilliant 6, this lucky 4. On the onside, the call must be for the second. It's a faster outfield. The fielder has got a big chase. In the meantime, that's a couple of runs. It means last 3 balls went on for 12, scored by Saho, and 1 single of the first ball made by Pawar. Yesterday, Hyderabad were called up to chase the target. Today they are batting first. Analyzing the matches yesterday and day before yesterday, in the first 4 contests, in 3 times, who batted first won the game. However, third man fielder will come in contact. That's a brilliant save. Could have been 4. So there's 1 successful chase yesterday afternoon. We have seen the team of Karimnagar chasing 121 against Medak, and this one you could see that was a brilliant effort. He is much quicker than the ball. The fielder standing at third man, now he'll be nowhere as the right-hander came to bat. We have got third man and backward point and deep square.
And this can also be a boundary if I am not wrong. Yes, it is. Sensational stuff. This is one of the easiest of pickings by Pawar. Tremendous timing on that occasion. It's nothing like he has helped the ball on its way. Pawar showing the master class as the batsman feels a bit difficult running from deep backward point towards his right. This over has turned out to be expensive. With this, you can see the Hyderabad team in the dugout. Everyone on their toes after yesterday's drastic failure in the match against Nizamabad. Definitely the coach will be guiding the team with extra precaution. They are in the pitch today. J-Simha once again in his another spell, third spell. 𝗬𝗏𝗃𝗲 in strike, and slowly the contribution, the partnership is working out for both of the batsmen here from Hyderabad. 𝗏𝗏𝗃𝗃 in the strike and gone for the back foot defense there. So very good dot ball by Rakesh Nayak. This time the new ball in action. with those expensive runs of the previous over, the score moved on to 39. And this one is a sweet timing for a boundary. And that's what this pair can do, Vasudev and Vineet. And Vineet also taking his role equally just like Vasudev. This will be the second boundary for Vasudev Saho. Weighted onto the back foot, transferred his body weight onto the front and smashed that for 4. Usually it seems like a single, the direction, the display, but however the fielder is a bit wider. Now this can be 4, bisecting the 3 fielders on the offside. This is handsome timing. Footwork is the key reason for this, I feel so. He just waited, wanted to clear the fielder. He saw where the fielders exactly put. 3 men unable to stop. Very clearly we have seen the bat opened. Taking that pace of the ball, once again we have a beautiful boundary for Hyderabad. Oh, Twice. one more time we have seen the gap between the fielders from the inside. Slowly glided over the rope. It was a beautiful boundary for Hyderabad. Fantastic to see consecutive boundaries from the batsmen. You can see the hunger of the batsmen to take the boundaries. Good delivery, but taken the gap between the fielders, and that is the pace utilized by the batsman. He's very keen on the ball. Sensational stuff. 3 in a row for the batsmen. And that too, all of them punches onto the back foot. 1 on the onside, 2 on the offside. At backward point, covers, long gone. 3 interesting boundaries. And this one it won't be number 4 as a fielder is on. And he, with so much difficulty, would stop it. However, the protection is on there. But now the fielder has learned that the ball will come the same angle, the same direction. That's the fielding effort in the deep. That's the reason he had been very conscious. He expected that the batsman will take the same angle, and he had never given that opportunity once again for the batsman there. With this, over number 5 has come to an end. The score moves on to 52 without wicket. 10.4 the current run rate. So now with this run rate, if they could bat, the possible score is 200. Of course, the partnership is also sticking on between Vineet and Vasudev.
they have crossed the half century by now. It's in the power play. Nevertheless, we can't estimate the target by now. It's very early to predict the score, but yeah, they are doing good. Hyderabad, maybe they can go for 150 today. Depending on 150, the yesterday's performance, maybe I'm predicting. 150 is for sure. There's no doubt in that. If they do play run a ball in the next 15 overs, if they could get 100 runs, Yeah. it's simple. But definitely there is a possibility. If these openers, Saho and Vineet, can stand till the 10th over, Yes. then 180 is Easily- undoubted. Easily they can score. Yeah, it's undoubtedly it can be done, and 200 plus can also be made. Yeah, because once they are adjusted to that pitch, definitely the mindset and the confidence will be in a different range for the batsman. Of course. Now J. even though he has been expensive, he has been called up for his third over, which is the power play's last over. Leave to the keeper. This can be wide and will be wide. The bowler thought it could swing inside, but the ball went the other way. Bowlers looking to capitalize this international surface conditions, and also thanks to the pitch curator. One famous one is Mr. Chandrasekhar, who has been well recognized, experienced, got appreciations all around, even from the Indian team, the players, worked for IPL as well. And this one is a good nick, simple nick, and Saho calls up for that. That is big quick for the run, and he made that look simple. Yes, coming back, we have been discussing about Mr. Chandrasekhar. He has been recognized BCCI curator from the Telugu states. We have another one of the world's best curator. He is Mr. Nagamallayya from the BCCI, and now, of course, he has been working as a consultant, as we got to know. And he's been awarded so many awards for his extraordinary work, the recognition he got. Brilliant piece of work in the meantime by the long on. Fielder has dived to his best. Certainly saved 3. It's a full toss. Usually on a full toss there will be lots of timing by the batsman. They would also try to generate that power. Brilliant piece of work there. Wicketless in the power play. So as I have said before, if they are wicketless in the power play, then there is every opportunity for Hyderabad. The capital city can score high. Smash nicely, but one step carry for the fielder standing at covers. And he wants to throw the ball onto the stumps. He saw exactly that the batsmen, both of them, are at their places. J. came back very strongly. He has offered some expensive runs in his previous over, but now just 4. 4 from the first 4. It has become a routine thing, scoring 50 plus in the power plays. Too good to watch on. Perfect bounce on this turf. Well judged bouncer, I can tell you, from J. This speedster has got that technique. Mahabubnagar is getting under pressure, I believe, because its power play is going to complete in one more ball, but they are not able to take any wicket till now, Pavan. So this will be the last ball for the mandatory power play. Played nicely. Seemed like a catch going on there towards point, but has landed safely. Single to power. With this, J. has finished his third over. On the whole, it's 57 without loss in the power play.
ఎస్, నిన్నటి గేమ్ మనం వాచ్ చేసినప్పుడు నిజామాబాద్ హైదరాబాద్ ఆడినప్పుడు నిజామాబాద్ స్టార్టింగ్లో ఇనీషియల్ ఫేజ్లో హాఫ్ సెంచరీ స్కోర్ దాటిన వాళ్ళు వికెట్ తీయలేకపోయారు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో. బట్ దే హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ డ్రాస్టికలీ ఇన్ ద డెత్ ఓవర్స్. వాట్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ గేమ్ ఇట్ వాస్ టు వాచ్ అవుట్. సో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. యాక్షన్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మన అండర్డాగ్స్గా అనుకున్నటువంటి టీమ్ వాళ్ళు నిలదొక్కుని కంబ్యాక్ అయ్యి ఎంత అద్భుతమైన ప్రదర్శన వాళ్ళు చేశారా అంటే ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పుకోవాలి అగేన్స్ట్ హైదరాబాద్. సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ టీమ్ని మరి ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని అనుకున్నాము, మంచి మ్యాచెస్ ఆడినటువంటి అనుభవం ఉందని అనుకున్నాము. అలాంటి టీంని కంగు తినిపించింది అంటే గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పుకోవాలి. ఈ గ్రాస్ రూట్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనం చూస్తున్నాము. రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వివిధ విలేజెస్ నుంచి కూడా అక్రాస్ తెలంగాణ 600 మంది పైగా ప్లేయర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ టోర్నమెంట్లో. మరి ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం మనం ఎక్కడి నుంచైనా వీక్షించవచ్చు. మరి అన్ని మ్యాచెస్ కూడా HCA యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతాయి. మరి విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ వారి స్పాన్సర్షిప్ ద్వారా ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ మన హైదరాబాద్లోని అలాగే డిఫరెంట్ జోన్స్లోని ఫేజ్ 1 మరి ఇప్పుడు ఫేజ్ 2 10 టీమ్స్తో మొదలయ్యింది. ఇనాగరల్ డే మనం మహబూబ్ నగర్లో చూసాము. ఎంత అద్భుతంగా చాలామంది ఆనరబుల్ డిగ్నిటరీస్ అటెండ్ అయ్యి ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఈ టోర్నమెంట్ని. సో మంచి గ్రాస్ రూట్స్ డెవలప్మెంట్కి ఒక పునాది పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ టోర్నమెంట్ ద్వారా అద్భుతమైన అవకాశం ప్లేయర్స్ అందరికీ వాళ్ళ స్కిల్స్ని టాలెంట్ని పాలిష్ చేసుకొని వాళ్ళకు ఒక మంచి ఎక్స్పోజర్ దొరికిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ టోర్నమెంట్ ద్వారా. మరి కమింగ్ బ్యాక్ టు ద గేమ్, ఇక్కడ హైదరాబాద్ మరి పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి 58 పరుగులు చేసింది. ఇప్పుడు అచ్యుత్-రామ్ బౌలింగ్ యాక్షన్లో చూస్తున్నాం. ఎస్, పవర్ ప్లే తర్వాత బౌలింగ్లో మార్పు. అచ్యుత్-రామ్ అంత ఇంప్రెసివ్ స్టార్ట్ అయితే చేయలేదు, ఒక వైట్ కాల్. ఏదేమైనా హైదరాబాద్ టీంకి పవర్ ప్లేలో కావాల్సిన రన్స్ వచ్చాయి. హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వికెట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. ఓపెనర్స్ క్రితం మ్యాచ్లో 42 రన్స్ యాడ్ చేశారు, మంచి స్టార్ట్. దాన్ని రిమైనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ క్యాపిటలైజ్ చేయలేకపోయినా మరొకసారి వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ దక్కింది ఓపెనర్స్ నుంచి. ఈ స్టార్ట్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. చిన్న మిస్ఫీల్డ్, ఈ మిస్ఫీల్డ్ కారణంగా మహబూబ్ నగర్ అదనంగా ఇంకొక పరుగు ఇచ్చారు అండ్ సాహు ఖాతాలో మొత్తం మీద 30 పరుగులు ఉన్నాయి. ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఓపెనర్స్ డెడికేటెడ్గా అక్కడ వికెట్స్కి స్టిక్ ఆన్ ఉండటం వల్ల అప్కమింగ్ బ్యాట్స్మెన్కి అంత ప్రెషర్ ఉండదు. సో నిన్న జరిగింది అదే హైదరాబాద్ టీంలో. ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం అవకతవకలు జరగడంతో అప్కమింగ్ బ్యాట్స్మెన్కి అక్కడ స్పేస్ దొరకలేదు, అంత కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించలేదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు ఫీల్డింగ్ చేసినప్పుడు కూడా అవుట్ఫీల్డ్లో చాలా చాలా సిల్లీ మిస్టేక్స్ కనిపించాయి. అది మరి పతనానికి దారితీసిందని చెప్పుకోవాలి. నిన్నటి మిస్టేక్స్ అయితే ఇవాళ డెఫినెట్లీ అవన్నీ రిపీట్ చేయకుండా మంచి లెసన్స్తో బరిలోకి దిగుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మహబూబ్ నగర్ కూడా మంచి ప్లాన్స్తో బరిలోకి దిగింది. ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే. వావ్, ఫంటాస్టిక్ బౌండరీ. ప్రతిసారి పవర్ కనిపించినప్పుడల్లా బౌండరీస్ జనరేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. తనకున్న కంప్లీట్ పవర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు. పవర్ ప్లే మాత్రమే కాదు, పవర్ ప్లే ముగిసిన తర్వాత కూడా ఆ రన్ ఫ్లోని కంటిన్యూ చేయటం వల్ల హైదరాబాద్ భారీ స్కోర్ ఖచ్చితంగా సాధిస్తారని అనిపిస్తుంది స్వర్ణ. యా, సో ప్రతి ఏరియాను కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఫైన్ లెగ్, స్క్వేర్ లెగ్, ఇటు పాయింట్ రీజన్ ఏంటి, లాంగ్ ఆన్, లాంగ్ ఆఫ్, ఎవ్రీ ఏరియాలో ఆ ఈగల్ ఐస్ మనం చూడొచ్చు బ్యాట్స్మెన్ది. సో ఎక్కడ గ్యాప్ దొరికితే అక్కడ బౌండరీస్ తీసుకుంటున్నారు. ట్రూ. సో బౌండరీస్ రావడంతో పాటు విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఈ సింగిల్స్ కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి హైదరాబాద్కి. అండ్ మహబూబ్ నగర్ టీమ్
ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బౌలర్స్ ఆ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా ఉపయోగించాలి. కెప్టెన్ మరొకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పవర్ ప్లేలో అనుకున్నట్టుగా ప్లాన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. పవర్ ప్లే తర్వాత కూడా ఈ ఓవర్లో అచ్యుతరామ్ నుంచి ఇప్పటికే 9 రన్స్ ఆఫర్ చేయడం. ఇన్ కేస్ హైదరాబాద్ 10 ఓవర్ల వరకు ఈ పెయిర్ని కంటిన్యూ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక హ్యూజ్ టార్గెట్ని మహబూబ్ నగర్ చేయాలి. ఇదే క్రమంలో అచ్యుత్ రామ్ తన ఫస్ట్ ఓవర్ కంప్లీట్ చేశాడు. ఈ 9 రన్స్తో కలిపి టోటల్గా 7 ఓవర్స్లో స్కోర్ అయింది 66 వితౌట్ వికెట్. సో మంచి కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఆ డెడికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓపెనర్స్కి. సో హ్యూజ్ టోటల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 21 బాల్స్లో వినీత్ 24 చేస్తే 22లో 37 చేశాడు వాసుదేవ్. ఇనీషియల్ స్టేజ్లో వినీత్ రొటేట్ చేసుకొని తన స్ట్రైక్ని చాలా బాగా వాసుదేవ్ సాహుకి అందించడం జరిగింది. దాంతో మనకి ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ రొటేట్ చేసుకొని స్ట్రైక్ ఇవ్వడం వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏమంటారు, ఎక్కువ సార్లు తనకి అక్కడ స్టిక్ ఆన్ అవ్వడం వల్ల కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరిగిందనే చెప్పుకోవచ్చు వాసుదేవ్ సాహుకి. సో అక్కడ సీనియారిటీ కూడా యాడప్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్స్కి. ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ని గేమ్లో ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటే మాత్రం అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మహమ్మద్ ముకీతుద్దీన్. సో ముకీత్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్, సాఫ్ట్ పుష్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ వైపు. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ కూడా క్రీజ్లో కుదురుకొని ఉన్నారు. ఒక హ్యూజ్ స్కోర్కి ఇప్పటికే ఫౌండేషన్ వేసి ఉన్నారు వాసుదేవ్ అండ్ వినీత్. వాసుదేవ్ యాంకర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నాడు. 23 బాల్స్లో 37 రన్స్ అండ్ వినీత్ 21 బాల్స్కి 24. సో ముకీత్ మంచి టాలెంటెడ్ స్పిన్నర్. తను ఆడిన 26 మ్యాచెస్లో 21 వికెట్స్ తీసున్నాడు. ఈ స్ట్రైట్ బాల్ అవుట్ సైడ్ ద లైన్ వైడ్. సో ఇప్పుడు ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది బౌలర్స్కి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాట్స్మెన్ కంటే కూడా rather they have to come back very strong and take at least 1 or 2 wickets in the initial phase for Mahabubnagar to come back stronger. Inka space ivvakodu opponents ki, otherwise they will be in trouble. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక్క వికెట్ తీసినా సరే రన్ రేట్ పై కొంచెం ఒత్తిడి క్రియేట్ అవ్వచ్చు. అండ్ ముకీత్ నుంచి ఆరంభం బాగుంది. ఆ వైడ్ ఉన్నా సరే వైడ్ మాత్రమే తను ఇచ్చిన రన్ 3 డాట్స్ చూస్తున్నాము ముకీత్ ద్వారా. ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ కూడా ఇప్పుడున్న దాన్ని బట్టి 180 కన్ఫామ్గా అనిపిస్తోంది. ఆన్ సైడ్ ఒక పరుగు మాత్రమే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే డాట్స్ మనం మెయింటైన్ చేసిన మహబూబ్ నగర్ టీంకి ఈ క్రూషియల్ మూమెంట్లో అయితే వికెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్క వికెట్ తీస్తే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ రేంజే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మహబూబ్ నగర్కి. మరి అలాగే నిన్న నిజామాబాద్ విరుచుకుపడి ఆడడం మనం చూసాము. ఎంత జోష్తో ఆ హ్యాపీనెస్సే వేరు. వికెట్ పడిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి ప్లేయర్స్కి. సో లెట్ us see మరి హైదరాబాద్ ఈ ఓపెనర్స్ స్టిక్ ఆన్ అవి ఇంకా గ్రాండ్ టార్గెట్ పెడతారా చూడాలి. ఎస్, ఇదే గ్యాప్లో ఇప్పుడు వినీత్ ఫేస్ చేసిన బాల్ చాలామంది బ్యాట్స్మెన్ ఏం చేస్తారంటే T20 అయినా కూడా మొదటి బాల్ని చెక్ చేయడం కోసం వికెట్ కీపర్కి వదిలేస్తుంటారు, లీవ్ టు ద కీపర్. బట్ రెండో బాల్ మాత్రం తను వికెట్. ఎంత అద్భుతంగా నువ్వు అన్నట్టు ఒక బాల్ టెస్ట్ చేశాడు, రెండో బాల్ మట్టుకు ఇది టెస్ట్ కాదు ప్రాక్టికల్గానే వేస్తున్నాను అని సో అనుకుంటూనే ఉన్నాము. ఒక అద్భుతమైన వికెట్ పడిపోయింది. కానీ ఆల్మోస్ట్ 6 ఓవర్స్ తర్వాత ఆ పవర్ ప్లే కూడా అయిపోయింది. చూడొచ్చు ఆ బ్యాట్కి తగిలి స్ట్రైట్ అవే టు ద కీపర్, ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద కీపర్. వన్ వికెట్ ఫస్ట్ వికెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓపెనింగ్ వికెట్ మహబూబ్ నగర్కి దొరికింది. డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఒక షాట్ కోసం అటెంప్ట్ చూస్తున్నాము వినీత్ ద్వారా. బట్ ఒక రాంగ్ జడ్జ్మెంట్ తన నుంచి. క్విక్ రియాక్షన్, లేట్ మూమెంట్ ఉండాల్సిన చోట. సో వికెట్ కీపర్ షార్ప్ క్యాచ్
తన జాబ్ తను సింపుల్గా ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు అనిపించింది. ఏదేమైనా ఈ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ చేయడానికి ఎప్పటి నుంచో మహబూబ్ నగర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ముఖీత్ రూపంలో బ్రేక్ త్రూ అనేది లభించింది. అండ్ 2 runs మాత్రమే ఇచ్చాడు, ఒక సింగిల్, ఒక వైడ్ అండ్ వికెట్, ఇంపార్టెంట్ వికెట్. ఇద్దరిలో ఎవరు వికెట్ తీసినా ప్రెషర్ కొంచెం క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ పైన. సో 8వ ఓవర్ పూర్తయ్యేసరికి హైదరాబాద్ టీమ్ 68 for 1. సో చాలా సేపటి తర్వాత మరి వినీత్ మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ పార్ట్నర్షిప్ని బ్రేక్ చేసి ఆ మొమెంటమ్ని ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ వైపు తిప్పుకోవడం చూస్తున్నాము. మరి ఇక్కడ 8 overs తర్వాత ఏం చేంజెస్ జరుగుతాయి? ఫీల్డింగ్ సైడ్ మరిన్ని వికెట్స్ చేజిక్కించుకుంటుందా, లేదా ఇప్పుడు లోక్నాథ్ యాదవ్ మళ్ళీ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ వాసుదేవ్కి ఇచ్చి మెల్లిగా పుంజుకొని ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్ బిల్డప్ చేసుకుంటారా చూడాలి. ఎస్, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో బ్యాటింగ్కి వచ్చిన కెప్టెన్ లోక్నాథ్ యాదవ్ ఖచ్చితంగా స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ వీలైనంత వరకు వాసుదేవ్కి ఇస్తాడు. ఎందుకంటే స్వర్ణ ఇప్పటికే వాసుదేవ్ సెట్ అయ్యి ఉన్నాడు. స్పిన్నర్ అయినా పేసర్ అయినా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ మంచి బౌండరీ స్కోర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ రాకేష్ నాయక్ మొదటి ఓవర్లో ఎక్స్పెన్సివ్ కన్నా ఈ ఓవర్లో మొదటి బాల్ సింగిల్గా ఇవ్వడం చూస్తున్నాము. అండ్ మంచి కాల్ అదర్ ఎండ్ నుంచి లోక్నాథ్ ద్వారా. బీయింగ్ అ కెప్టెన్ నిన్న కూడా ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగాడు లోక్నాథ్ యాదవ్. ఎస్, ఇప్పుడు స్పిన్నర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మరి ఇక్కడ స్ట్రైక్లో అయితే లోక్నాథ్ యాదవ్ ఉన్నాడు, ద న్యూ బ్యాట్స్మెన్. రమేష్ నాయక్ బౌలింగ్ యాక్షన్లో చూడొచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ బాల్కే క్యాచ్ అటెంప్ట్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ షార్ట్ అటెంప్ట్, అక్కడ ఫీల్డర్ ద్వారా క్యాచ్ అటెంప్ట్. బౌండరీ లైన్కి వెళ్ళకపోయినా మొదటి బంతికి ఇలాంటి రన్స్ రావడం ఖచ్చితంగా బౌలర్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బాల్కి రిస్క్ తీసుకుందాం అనుకున్నాడు లోక్నాథ్ యాదవ్. ప్రీవియస్ మ్యాచ్లో మనం చూస్తే 25 from 25 తను స్కోర్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఒక కన్సిస్టెన్సీ ప్రదర్శించాడు, అది ఒక భారీ స్కోర్ చేయడంలో. అండ్ వాట్ అ డైవ్, బ్యూటిఫుల్. డెఫినెట్గా ఒక 2 runs అయితే సేవ్ చేశాడు అక్కడ. యాక్చువల్లీ ఇన్ఫీల్డర్ కూడా చాలా కాన్షియస్గా ఉన్నాడు, అది ఓవర్ హెడ్ వెళ్ళిపోయింది. మేబీ అక్కడ అవుట్ ఫీల్డర్ కొంచెం ఆన్ టోస్ లేకపోతే బౌండరీకి వెళ్ళిపోయేది. ఇది మరొకసారి మనం చూడొచ్చు రీప్లేలో. ఓవర్ ద హెడ్ ఇన్ఫీల్డర్ నుంచి ఆ 30 yard సర్కిల్ పైనుంచి కొంచెం అవుట్ఫీల్డ్ స్లో ఉండబట్టి అక్కడ లక్కీ అని చెప్పుకోవాలి, బౌండరీ కన్సీడ్ చేయలేదు మహబూబ్ నగర్. సో మహబూబ్ నగర్ టీమ్ కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రీవియస్ గేమ్లో ఒక ఫ్యాబ్లెస్ విక్టరీ ఉంది. ఆ విక్టరీ ద్వారా వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ని ఖచ్చితంగా ఈరోజు క్యాపిటలైజ్ చేసుకునే అవకాశం మహబూబ్ నగర్కు ఉంది. పవర్ ప్లే తర్వాత మనం చూసినట్టయితే స్వర్ణ ఈ 2.4 overs 3.4 oversలో కేవలం 15 పరుగులు వచ్చాయి. ఒక వికెట్ కూడా నష్టపోయారు హైదరాబాద్. దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు వికెట్ పడినప్పుడు ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది. ఎట్ ద సేమ్ టైం బౌలింగ్ కండిషన్స్కి తగ్గట్టు బ్యాట్స్మెన్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే ఒక సైడ్ మంచి హిట్టర్, ఇంకొక సైడ్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడానికి ఒకరు ఉండాలి. భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్పిన్నర్స్ సమర్థవంతంగా వారి యొక్క రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఈవెన్ రాకేష్ నాయక్ ఫస్ట్ ఓవర్లో ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్న ఈ ఓవర్లో 5 runs మాత్రమే ఇచ్చాడు. దీంతో 9th over పూర్తయ్యేసరికి హైదరాబాద్ 73 for 1. ఈ 3 ఓవర్స్లో హైదరాబాద్ స్కోర్ చేసింది 16 పరుగులు, ఒక వికెట్ నష్టపోయారు. హాఫ్ సెంచరీకి దగ్గరలో ఉన్నాడు వాసుదేవ్. డెఫినెట్లీ తన 50 అయితే రన్స్ కంప్లీట్ చేసుకునే తీరుతాడు. తన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, ఇనీషియల్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎప్పుడూ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్తో బరిలోకి దిగుతూ ఉంటారు. అఫ్కోర్స్ ద ఫస్ట్ వికెట్ వినీత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అక్కడ వికెట్ కీపర్కి ఎడ్జ్ అవి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అన్లక్కీ అని చెప్పుకోవాలి వినీత్. లేకపోతే వాసుదేవ్ చాలా బాగా రొటేట్ చేసి స్ట్రైక్ ఇవ్వడం
మంచి డామినేటివ్ స్కోర్ అయితే చూసాము. సో మనం అనుకున్నట్టు ఒక 10 ఓవర్ల వరకు కూడా వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్షిప్ ఉంటే కనుక మంచి స్కోర్ ప్రొజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అని అనుకున్నాం. బట్ నెవర్లెస్ ఇక్కడ వాసుదేవ్ ఉన్నాడు, స్టార్టింగ్ నుంచి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వికెట్ని రీడ్ చేసి ఆ కండిషన్స్కి అడాప్ట్ అయ్యి ఆడుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ పేర్ నుంచి కూడా. లోక్నాథ్ యాదవ్ కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటాడు. గత మ్యాచ్ల్లో మనం చూసాము హైదరాబాద్ బ్యాట్స్మెన్. సో వీళ్ళు ఎన్నో మ్యాచ్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్, ఆ అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ బ్యాట్స్మెన్కి అయినా కూడా. మరి ఇక్కడ 41 మనం చూస్తున్నాం 29 బాల్స్లో, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ఎనీ బ్యాట్స్మెన్. మరి వాసుదేవ్ చేసి చూపించాడు ఇక్కడ. ఇక్కడ మరొకసారి ట్రై చేశాడు బిగ్ షాట్కి. ఎస్ వాసుదేవ్ ఫామ్ చాలా బాగుంది. క్రితం మ్యాచ్ కంటే ఈ మ్యాచ్లో ఎక్కువ రన్ స్కోర్ చేశాడు. బై ద వే ముఖీత్ గురించి మనం చూసినట్టయితే బౌలింగ్ బాగున్నప్పటికీ ఈ ఒక్క బాల్ మాత్రం బౌండరీకి వెళ్ళింది. ఇంతవరకు కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నాడు. బట్ ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ యొక్క టైమింగ్ సూపర్గా ఉంది. కెప్టెన్ నుంచి లోక్నాథ్ తన ఫస్ట్ బౌండరీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ తన ఫస్ట్ బాల్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాడు బౌండరీ కోసం. బట్ ఇది ఫ్రంట్ ఫుట్ మీదుగా వచ్చి గాల్లోకి లిఫ్ట్ చేసి ఇలాంటి షాట్స్ డిసైడెడ్ షాట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ స్ట్రైట్ హిట్స్ ఉన్నప్పుడల్లా ఫీల్డర్కి ఛాన్స్ ఉండదు. అది పేస్లో కానీ స్పిన్లో కానీ ఇలాంటి రిజల్టే మనం చూస్తాము. ప్రీవియస్ మ్యాచ్లో ముఖీత్కి వికెట్ లేదు, బట్ ఫస్ట్ ఓవర్లో ఆల్రెడీ వికెట్ తీసున్నాడు వినీత్ యొక్క వికెట్. అండ్ తను ఇలాంటి అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బాల్స్తో కూడా ఒక్కొక్కసారి బ్యాట్స్మెన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయగలడు. ఎప్పుడైతే బ్యాట్ మీదకి వస్తుందో అప్పుడు మాత్రం రన్స్ డెఫినెట్గా ఫ్లో ఉంటుంది. క్విక్ సింగిల్, మంచి కాల్ అక్కడ వాసుదేవ్ సాహు నుంచి. లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ కాంబినేషన్. ఒక అటెంప్ట్ అయితే చూసాము. దీంతో 10th ఓవర్ సగం ఇన్నింగ్స్ పూర్తయింది. స్కోర్ అయింది 79 for 1 హైదరాబాద్. ముఖీత్ నుంచి 2 ఓవర్స్లో 8 రన్స్ అండ్ ఒక వికెట్ కూడా ఉంది. ప్రీవియస్ మ్యాచ్లో కూడా మహబూబ్ నగర్ అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశారు. కరీంనగర్ని 139కి రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం అండ్ లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డ్, అద్భుతమైన టేక్, అన్బిలీవబుల్. ఫ్రంట్ ఫుట్కి డైవ్ చేస్తూ ఇలాంటి స్ట్రాంగెస్ట్ స్ట్రోక్ని తను క్యాచ్గా మలచడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కెప్టెన్ యొక్క వికెట్. మరి హైదరాబాద్ టీం పుంజుకుంటున్నారు అన్న సిచ్యువేషన్లో మరొకసారి వాళ్ళ యొక్క వే అనేది లూజ్ అవుతున్నారు. రాకేష్ నాయక్ ఇది ఫస్ట్ వికెట్. సూపర్ టెక్నిక్. వాసుదేవ్ సాహు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ సెంచరీకి దగ్గరలో ఉన్నాడు. హైదరాబాద్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఈ స్టేజ్లో చాలా బాగా ముందుకు వెళ్తారు అనుకునేటప్పటికీ ఇక్కడ బిగ్ షాట్కి ప్రయత్నం చేశాడు. ఫ్రంట్ ఫుట్ డిఫెన్స్ తీసుకుని, కానీ అక్కడ లాంగ్ ఆన్లో మనం చూడొచ్చు డీప్లో ఫీల్డర్ రెడీగా ఉన్నాడు. స్ట్రైట్ అవే టు ద ఫీల్డ్, గుడ్ క్యాచ్. ఆ మొమెంటమ్ని బ్రేక్ చేశారు వన్స్ అగైన్ మహబూబ్ నగర్. సూపర్గా ప్రెషియస్ మూమెంట్స్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు మహబూబ్ నగర్. ఇది కదా ఇక్కడ హైదరాబాద్ని ఇప్పుడు ఆపగలిగారు. మరి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎదురు వెనుతిరిగారు. మనం వినీత్ని చూసాము, వాసుదేవ్ని చూసాము. బట్ నెవర్లెస్ ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా మంచి స్కోర్ని అందించారు టీంకి అని చెప్పుకోవాలి. అండ్ ఫీల్డర్ యొక్క స్కిల్ని డెఫినెట్గా మెచ్చుకోవాలి. అక్కడ చివరి వరకు కూడా బ్యాలెన్స్ని అద్భుతంగా మెయింటైన్ చేస్తూ లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ లోక్నాథ్ యొక్క క్యాచ్ని కంప్లీట్ చేశాడు. అండ్ ఫీల్డర్ డేవిడ్ క్రిపాల్ మంచి ఎఫర్ట్ కనబరిచాడు. ఎస్, ఇక్కడ కొంచెం టెక్నికల్ గ్లిచెస్ వల్ల మనం వాసుదేవ్ అనుకున్నాము, బట్ ఇట్స్ లోక్నాథ్ యాదవ్. అక్కడ
Of course, Loknath right-handed. ప్రీవియస్ మ్యాచ్ తను ఏ విధంగా అయితే బ్యాటింగ్ చేయగలిగాడో ఈ మ్యాచ్లో అన్ని రన్స్ అయితే స్కోర్ చేయలేదు. న్యూ బ్యాట్స్మెన్ బాలాజీ నెంబర్ 4లో బ్యాటింగ్ చేయడం చూస్తున్నాం. రాకేష్ నాయక్ తన ఖాతా తెరిచాడు. ప్రీవియస్ మ్యాచ్లో కూడా తను టాప్ ఆఫ్ ద వికెట్స్ 4 overs 3 for 31. కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాడు ఇనిషియల్లీ, బట్ తర్వాత కవర్ చేయగలడు. మరొకసారి డిఫెన్సివ్గా ఆడడం చూస్తున్నాము బాలాజీని. కమింగ్ బ్యాక్, వాసుదేవ్ ఒక పిల్లర్ లాగా నుంచున్నాడు. ఇందాక అవుట్ అయిపోయాడు అనుకున్నాము, టెక్నికల్ గ్లిచెస్ వల్ల మనకి అది లోక్నాథ్ యాదవ్ అని మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో మేబీ హీఈస్ వెరీ నియర్ టు కంప్లీట్ హిస్ హాఫ్ సెంచరీ. ఎందుకంటే అంత మంచి కన్సిస్టెన్సీని ప్రదర్శించి ఆ అనుభవాన్ని మనం చూడొచ్చు వాసుదేవ్ సాహు నుంచి. 29 balls-లో 41 runs చేసుకొని ఇంకా స్టిక్ ఆన్ అయ్యి డెడికేటెడ్గా ఆడడం మనం చూస్తున్నాము. వాసుదేవ్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ స్ట్రైక్ నౌ. ఇప్పుడే వచ్చిన బాలాజీ కూడా ఖాతా తెరిచాడు. 1 from 3 డౌన్ ద గ్రౌండ్. ఈ పంచ్ సాహో దాన్ని సెకండ్ రన్ కోసం ఇనిషియల్గా కాల్ చేశాడు, కానీ ఫీల్డర్ వేగంగా కదలడంతో ఒక పరుగుకే పరిమితమయ్యారు. రాకేష్ నాయక్ నుంచి మంచి బెనిఫిషియల్ ఓవర్. టైట్ బౌలింగ్ కనిపిస్తుంది మనకి రాకేష్ నుంచి. ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు, 2 dots, 2 singles. సో అద్భుతంగా డెలివరీస్ చూస్తున్నాము. మరొకసారి ఈ డెలివరీ లేదు, డీప్లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, ఛాన్స్ లేదు. బాలాజీ ఖాతాలో 2వ పరుగు. దీంతో 11వ ఓవర్ ముగిసింది. స్కోర్ ఉంది 82, 2 వికెట్ల నష్టానికి. మనం చూడొచ్చు మహబూబ్ నగర్ అఫీషియల్స్ ఆ రోజు ఇనాగ్రల్ సెరమనీలో ఆల్మోస్ట్ సూపర్ సీనియర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ ప్యాషన్, డెడికేషన్ ఇక్కడ మనం ఆ అఫీషియల్స్ యంగర్ జనరేషన్స్కి ఎంత వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ రోజు మహబూబ్ నగర్ ఇనాగ్రల్ డేలో మనం వీక్షించాము. అది కదా యంగర్ గ్రాస్ రూట్స్ లెవెల్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే సీనియర్స్ గివింగ్ బ్యాక్ టు ద గేమ్ ఆ రోజు నాకు కనిపించింది. అండ్ మహబూబ్ నగర్ మేనేజ్మెంట్, MDCA మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళని నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి. హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టుగా అక్కడ కూడా ఒక మంచి టర్ఫ్ని తయారు చేసినందుకు. అండ్ ఫ్లడ్ లైట్స్ మ్యాచెస్ కూడా త్వరలో మనం చూడబోతున్నాం అక్కడ. అండర్ ద లైట్స్ ఆడటం అంటే మహబూబ్ నగర్ ప్లేయర్స్ అంత ఎక్సైటెడ్ అవుతారు. ఎక్స్పీరియన్సే వేరుగా ఉంటుంది. డే లైట్లో ఒక అనుభవం ఉంటే ఆ మెరిమిట్లు గెలిపోయే ఫ్లడ్ లైట్స్లో కనులు విందుగా ఉంటుంది మ్యాచెస్ చూడడానికి. ప్లేయర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు, అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాము. ఆ ఫ్లడ్ లైట్ మ్యాచెస్ అనుభవం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ గ్రాస్ రూట్స్ లెవెల్ నుంచి కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మరి ముందు వాళ్ళు పెద్ద ప్లాట్ఫామ్లో ఆడేటప్పుడు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ క్విక్ సింగిల్ చూసాము బిట్వీన్ ద వికెట్స్. సో స్లోలీ ఈ పార్ట్నర్షిప్ కూడా మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుంది వాసుదేవ్ అండ్ బాలాజీ మధ్యన. గుడ్ కాల్. సో ఇనాగ్రల్ మ్యాచ్ హైదరాబాద్ కాకుండా మహబూబ్ నగర్లో ప్లాన్ చేశారంటే అక్కడే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మహబూబ్ నగర్ యొక్క హార్డ్ వర్క్ ఎంత ఉంది. డిస్ట్రిక్ట్ కీ పర్సన్స్, ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ అండ్ ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఒక మంచి క్రికెటింగ్ సర్ఫేస్ని రెడీ చేశారు. ఇనాగ్రల్ మ్యాచ్ మహబూబ్ నగర్ టీం అన్ఫార్చునేట్గా ఓడిపోయారు ఆ రోజు నాగర్ కర్నూల్ మీద. బట్ క్రెడిట్ మాత్రం మహబూబ్ నగర్కి ఇవ్వాలి. గెలుపు ఓటములు పక్కన పెడితే అక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఆ మ్యాచ్ జరగడం, అంత ఆనరబుల్ డిగ్నిటరీస్ అంత దూరం వచ్చి ఇనాగ్రల్ సెరమనీకి వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ని మహమ్మద్ అజరుద్దీన్ గారు ఏంటి, శివలాల్ యాదవ్ గారు, అలాగే మన స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ శివసేన రెడ్డి గారు, అలాగే మన ఐటీ మినిస్టరు, తర్వాత స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ సాట్స్ చైర్మన్ గారు, ఇంకా మన వివేక్ గారు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సెక్రటరీ గారు, ప్రెసిడెంట్ గారు, ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీ కాకా వెంకటస్వామి
మెమోరియల్ పేరు మీద జరుపుతున్నటువంటి ఈ పెద్ద కార్యక్రమం మరి వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ కూడా చాలా కాంట్రిబ్యూషన్, చాలా గొప్ప మనసుతో ఇంత యంగ్ జనరేషన్స్కి చేయూతనిచ్చి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. అక్కడ ఇనాగరల్ సెరమనీలో అద్భుతంగా ఆడపిల్లలు కూడా, విమెన్ క్రికెటర్స్ కూడా వాళ్ళు మ్యాచ్ ఆడడం చూసాము. సో మంచి సపోర్ట్ని ఇస్తున్నారు యంగర్ జనరేషన్స్కి అనే చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడితో ఆగకూడదు, ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వాలి, ఈ హవా కొనసాగించాలని విషెస్. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద గేమ్, ఇక్కడ 12 overs తర్వాత 86 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 2 wickets. ఎస్, అండ్ ప్రీవియస్ ఓవర్లో చూసినట్టయితే కేవలం 4 singles, ఓవర్ బై ఓవర్ రన్స్ తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. మొదటి 6 ఓవర్స్లో 57 స్కోర్ చేస్తే తర్వాత 6 ఓవర్స్లో 2 wickets తీశారు మహబూబ్ నగర్ అండ్ 29 runs మాత్రమే ఇచ్చారు. లాట్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్, రన్ రేట్ కూడా సగానికి సగం పడిపోయిందని చెప్పొచ్చు. స్వర్ణ ముకీత్ చూస్తుండగానే తను 3 overs బౌల్ చేశాడు, 4 runs మాత్రమే ఇస్తూ వస్తున్నాడు ప్రతి ఓవర్కి. టోటల్గా 1 for 12, ఒక ఇంపార్టెంట్ వికెట్, వినీత్ వికెట్ ముకీత్ తీయడం మనం చూసాము. అండ్ తర్వాత రాకేష్ 2 wicket తీశాడు, కెప్టెన్ లోక్నాథ్ది. సాహో మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయి ఉన్నాడు. చాలా గ్యాప్ తర్వాత ముకీత్ ఒక మొమెంటమ్ని బ్రేక్ చేశాడనే చెప్పుకోవాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల మహబూబ్ నగర్కి మరి కొంచెం బ్రీత్ ఇన్ స్పేస్ దొరికిందని చెప్పుకోవాలి. ఎస్, ఇక్కడ కీపర్ని బీట్ చేస్తూ రోప్ దగ్గరికి వస్తుందా, వావ్ ఫంటాస్టిక్, డైవ్ చేసి మరి ఒక్క 1/2 meter కూడా కాదు, 10 meters డిస్టెన్స్లో ఆపగలిగాడు. మరి ఇన్ఫీల్డ్ నుంచి కూడా పరిగెట్టొచ్చి బౌండరీ ఇవ్వం మేము అని స్టిక్ ఆన్ అయ్యాడు అక్కడ ఫీల్డర్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ ఫర్ ద ఫీల్డర్. ఇది మనం మరొకసారి చూడొచ్చు. గుడ్ అక్రోబాటిక్ స్కిల్స్ అని అనుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లోనే మైండ్ డైవర్షన్ చాలా ఫోకస్డ్గా లేకపోతే బౌండరీని సమర్పించుకునేవాడు అక్కడ ఫీల్డర్. ఎస్, బట్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ అద్భుతంగా ఉంది. బ్యాట్స్మెన్ కూడా వేగంగా పరిగెడుతూ 3 runs కంప్లీట్ చేశారు బాలాజీ అండ్ సాహో. రన్ రేట్ చూస్తే 7.3, రన్ రేట్ ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది హైదరాబాద్ టీం. నిన్న ఏదైతే మిడిల్ ఆర్డర్లో బ్యాట్స్మెన్ వీక్నెస్ చూసామో అదే సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. మిడిల్ ఆర్డర్ పైన చాలా ప్రెషర్ ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన బౌలర్ షదాబ్ అహ్మద్. సో షదాబ్ బౌలింగ్లో ఒక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం, అది బౌండరీకి వెళ్తుంది. సో బాలాజీ యొక్క ఫస్ట్ బౌండరీ ఖచ్చితంగా సైన్, రిలీఫ్ యొక్క సైన్ ఇది. హైదరాబాద్కి ఇలాంటి బౌండరీస్ ఇంకా చాలా కావాలి. పవర్ ప్లేలో ఏ విధంగా అయితే ప్రతి ఓవర్లో యావరేజ్గా 1 to 2 బౌండరీస్ స్కోర్ చేస్తూ వచ్చారో అలాంటి బ్యాటింగ్ స్టైల్ని చూడాలి. ఇన్సైడ్ అవుట్ మంచి టైమింగ్ ఉంది, గాల్లోకి లిఫ్ట్ చేశాడు. అక్కడ ఫీల్డర్ కవర్స్లో ఉన్నప్పటికీ తనకి అవకాశం లేదు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని బట్టి 150 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది హైదరాబాద్ టీంకి. బట్ మనము బ్యాటింగ్ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడాలి. బట్ అన్యూజువల్లీ అక్కడ ఫుట్ వర్క్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ స్లిప్ అయ్యేలా చేస్తుంది బ్యాట్స్మెన్ని. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ ఇనిషియల్లీ దట్స్ అ వికెట్. మరి చూద్దాము రీప్లేలో. డైరెక్ట్గా అయితే ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు, వికెట్ పడిందని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. మరి వికెట్ కీపర్ అటెంప్ట్ ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే బ్యాట్స్మెన్ కాల్తోనో బ్యాట్తోనో వికెట్ని హిట్ చేశాడో చూద్దాం. లేదు, స్ట్రైట్ అవే క్యాచ్ అయితే కనిపించింది. మరి ఇంకా క్లోజ్ కాల్, ఇది చాలా క్లోజ్ కాల్ అనిపిస్తుంది. మరొకసారి రీప్లేలో చూస్తే ఎస్, వికెట్కి కూడా టచ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ బేల్స్ పడలేదు. కానీ స్ట్రైట్ అవే టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఫీల్డర్. మహబూబ్ నగర్ ఫీల్డర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు. ఫీల్డర్ కి 1 step టేక్ వెళ్ళింది. డెఫినెట్ గా అది బ్యాట్స్మెన్ వికెట్స్ కి టచ్ అయి ఉండొచ్చు. సో సెకండ్ టైం హిట్ వికెట్ ని మనం చూస్తున్నాము. నిన్న ఒకసారి చూసాము బ్యాట్ తో వికెట్ ని టచ్ చేయడం, మేబీ సరి కాల్ తో టచ్ అయ్యి ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. హిట్ వికెట్. ఎనీవే ఇంకొక వికెట్ కోల్పోయారు. ఇప్పుడే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేలోపే వికెట్ కోల్పోతున్నారు హైదరాబాద్ టీం. బాలాజీ వికెట్ తీశాడు. ఇప్పుడు షాదాబ్ అహ్మద్
కొంచెం తొందరపడినట్టు అనిపించలేదు బాలాజీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడే వచ్చాడు కాబట్టి రిస్క్ తీసుకోకుండా ఆడాల్సింది. అది బాగా వైడ్గా పడినట్టు అనిపించింది బాల్. ఎస్, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఫుట్ వర్క్ రాంగ్ వేలో ప్రొజెక్ట్ అవుద్ది. దానికి ఇది కూడా ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ క్రీజ్లోకి న్యూ బ్యాట్స్మెన్ వితేష్ విరాట్. సో వితేష్ ఎన్ని రన్స్ స్కోర్ చేస్తాడో చూద్దాం. ఐ గెస్ నిన్న తన బ్యాటింగ్కి రాలేదు వితేష్, బట్ తన అటెంప్ట్ బాగుంది. ఇనీషియల్గానే భారీ రన్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు. ఖాతా తెరిచాడు. వీలైనంత వరకు స్ట్రైక్ సాహో తీసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. సో ముఖీత్ తర్వాత మొహమ్మద్ షదాబ్ అహ్మద్ కూడా మంచి స్పెల్ తన నుంచి కూడా చూసాము మహబూబ్ నగర్ ఫీల్డింగ్ సైడ్ నుంచి. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 13 overs ఇట్స్ 94 for 3. సూపర్బ్. మరి మహబూబ్ నగర్ ఒక్క ఇనీషియల్ వికెట్ తీసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ పవర్ ప్లే తర్వాత చాలా గ్యాప్ తీసుకొని ఆ గ్రౌండ్ కండిషన్స్కి అలవాటు పడి అప్పుడు ఓకే మనం ఇప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్తో ఫోకస్డ్గా ఆడాలి. ఆ క్యాప్టెన్ కూడా ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్ బాగా సెట్ చేసి మంచి క్యాచ్తో అక్కడ ఫస్ట్ వికెట్ తీయడం జరిగింది మహబూబ్ నగర్. ఫస్ట్ మనం స్ట్రాంగ్గా ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ పార్ట్నర్షిప్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనే టైంలో వినీత్ వెనక్కి వెళ్ళడం చూసాము. మరి హైదరాబాద్ వరుసనే వినీత్ వెనకాతలే మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్స్ పడడం చూస్తున్నాము. మహబూబ్ నగర్ సూపర్గా ఆ కాన్ఫిడెన్స్, ఒక వికెట్ తీసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ టీమ్ గ్యాదరింగ్, మరి ఆ స్ట్రాటజీస్ కూడా బాగా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ గుడ్ షాట్ అండ్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ ఇన్ ద డీప్. మిస్కమ్యూనికేషన్ అయింది, డెఫినెట్ గా వికెట్ ఫాల్. మై గుడ్నెస్, మేబీ ఇక్కడ నా ఒపీనియన్ అయితే వితేష్ రిస్క్ తీసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే తను ఇప్పుడు వచ్చిన బ్యాట్స్మెన్, తను అవుట్ అయినా పెద్ద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ కాదు. కానీ ఒక సెట్ బ్యాట్స్మెన్ సాహో లాంటి బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అవ్వడం నిజంగా బాధాకరం హైదరాబాద్ కి. ఏదేమైనా వితేష్ ఆలోచించాల్సింది. ఇప్పటిదాకా మంచి ఫామ్ కనపరిచి 44 runs స్కోర్ చేశాడు సాహో. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రాంగ్ కాల్, పరుగు తీయాల్సిన సిచ్యువేషన్. మేబీ స్వర్ణ సెకండ్ రన్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండేది, బట్ వితేష్ ఈజీగా అక్కడ ఓపెన్ స్పేస్ కనిపిస్తుంది. ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల వికెట్ నష్టపోయారు హైదరాబాద్. అది మేబీ బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుందని ఈజీగా తీసుకున్నాడేమో. అక్కడ ఈ రన్కి కాల్ చేసినా కూడా రాలేదు. మరి వితేష్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్, అక్కడ చేయి దాటిపోయింది సిచ్యువేషన్. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అక్కడ యాక్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది అని అనుకుంటూనే ఉన్నాము. వన్ మోర్ టైమ్ హైదరాబాద్ ఇన్ రిస్క్ నౌ. సమ్ టైమ్స్ బ్యాట్స్మెన్ బ్యాటింగ్ లో మాత్రమే కాదు, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా రెస్పాండ్ కావాలి. బ్యాట్స్మెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్ సయ్యద్ గజీ అబ్బాస్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్. 140 మ్యాచెస్ వరకు ఆడాడు. అండ్ తను 3870 రన్స్ స్కోర్ చేయడం చూస్తున్నాం. 97 for 4. గ్రేట్ అపీల్ అయితే చూస్తున్నాము బౌలర్ నుంచి. సో ఇట్స్ లోక్నాథ్ యాదవ్, నాట్ వాసుదేవ్. స్టిల్ చాలా లక్ కంటిన్యూ అవుతుందేమో. 46 in 35 balls హాఫ్ సెంచరీ చేయాలి అని మన వైపు నుంచి అనుకుంటున్నాము. సో ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ తన వరకు వెళ్తున్నాయా ఏంటి చూడాలి. సో వాసుదేవ్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. గ్రాఫిక్స్లో అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. ఫైనలీ వితేష్ విరాట్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద క్రీజ్ ఉన్నాడు కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా కవర్ చేయకపోయినా వితేష్ని డిస్మిసల్గా ప్రకటించాడు అంపైర్. సో ఇట్ మీన్స్ లక్కీ ఫర్ హైదరాబాద్. వాసుదేవ్ ఈ స్టిల్ ఆన్. ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఆడుతున్నారు. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్కి ఎబిలిటీ సైకలాజికల్లీ ఎక్కువ ఉంటుందనేసి ప్రెడిక్షన్. ఏదేమైనా ఈ సింగిల్తో 14th ఓవర్ పూర్తయింది హైదరాబాద్ అండ్ స్కోర్ అయింది 100 for 4.
6 ఓవర్లు ఉన్నాయి, బంతికి 1 చేసినా సరే 36 పరుగులు వస్తాయి. Yeah, Vasudev is there, as you said. So, చాలా స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ మనం ఏదో బలవంతంగా పంపించేసినట్టు అనిపించింది. అక్కడ లోక్నాథ్ యాదవ్ అవుట్ అయ్యాడు. ఇట్స్ నాట్ వాసుదేవ్. సయ్యద్ ఘాజీ కాంబినేషన్తో ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేస్తాడు. సో వెరీ నియర్ టు కంప్లీట్ హిస్ హాఫ్ సెంచరీ. Vasudev Sahu in jersey number 13. షాబాద్ తన సెకండ్ ఓవర్ బౌల్ చేస్తున్నాడు. స్ట్రాంగ్ అపీల్, రన్అట్ కోసం కూడా అటెంప్ట్ ఉంది అక్కడ, సేఫ్ సింగిల్. సో మెల్లిగా అయితే హైదరాబాద్ సెంచరీని అయితే పూర్తి చేసుకున్నారు. మరి 4 వికెట్లు నష్టపోయారు ఇప్పటి వరకు చూస్తే. ఇది 15th ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మరి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ వాసుదేవ్ సాహు స్టిక్ ఆన్ అయ్యి మరి ఆ బ్యాటింగ్ కండిషన్స్ని రీడ్ చేసి ఇప్పటి వరకు ఒక బిగ్ షాట్, బాల్ ఇన్ ద ఎయిర్, ఇట్స్ అ 6. ఫంటాస్టిక్ ఫ్రమ్ వాసుదేవ్ సాహు. ఇక్కడికి మరి హాఫ్ సెంచరీ పూర్తయిందా చూడాలి. ఎస్, దీంతో తన హాఫ్ సెంచరీ కూడా పూర్తి చేశాడు. తన రెండో సిక్సర్, ఇన్నింగ్స్ లో కూడా రెండోది. డిపెండెంట్ బ్యాట్స్మెన్ గా వాసుదేవ్ కనిపిస్తున్నాడు. తన ప్రెజెన్స్ తో మేబీ 160 స్కోర్ పాసిబుల్ అన్నట్టు అనిపిస్తోంది. 150 కన్ఫర్మ్ ఇప్పుడున్న రన్ రేట్ ని బట్టి. బట్ దానికి తోడు న్యూ బ్యాట్స్మెన్ సయ్యద్ ఘాజీ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ 54 రన్స్ 38 బాల్స్ లో 5 బౌండరీస్ చూసాము, 2 సిక్సర్స్ చూసాము వాసుదేవ్ బ్యాట్ నుంచి. సో సూపర్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తూ హైదరాబాద్కి ఒక పిల్లర్ లాగా నుంచున్నాడు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్. సో అది చాలా అడ్వాంటేజియస్ సిచ్యువేషన్ హైదరాబాద్కి. ఎందుకంటే ఆ బ్యాటింగ్ కండిషన్స్కి సెటిల్ అయ్యి ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న ప్లేయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ వాసుదేవ్ ఉంటే నెక్స్ట్ వచ్చే బ్యాట్స్మెన్కి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. రొటేట్ చేసుకుంటూ స్ట్రైక్ని వాసుదేవ్కి ఇచ్చి మంచి టార్గెట్ని అయితే పెట్టగలరు అని అనుకుందాము. ఇప్పటివరకైతే మహబూబ్ నగర్ మరి ఆల్మోస్ట్ చాలా లేట్గా వికెట్స్ తీసుకుంది కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ ద ట్రబుల్. ఇక్కడ మొహమ్మద్ షదాబ్ అహ్మద్ లాస్ట్ బాల్ చూస్తున్నాము 15th ఓవర్లో. ఓవర్ త్రో కారణంగా అదనంగా ఒక పరుగు ఇచ్చారు. సో ఘాజీ ఖాతాలో 2 runs ప్రీవియస్ బాల్కి. ఇప్పుడు ఒక సింగిల్. దీంతో 15 ఓవర్ ముగిసింది. స్కోర్ అయింది 112. 4 వికెట్ల నష్టానికి. 15 ఓవర్స్ బాల్ స్కోర్ ఈజ్ 112 for 4. 30 balls కి 30 runs స్కోర్ చేసినా సరే score can be 142. Shabad has finished with 1 for 16. No, he's about to make. Has got 2 more overs left. The quick of the runs we have got Vasudev Sahu 55 from 39. Run out batsman previously it was ฤद्धेश Virat, unlucky for him. 𝗬𝗏𝗏 scoring the next top runs with 24 of 23. So far there are 1 wicket each for Rakesh Naik, Mohammad Muqeet and Mohammad Shadab. 3 of them have contributed. A warm welcome one and all to KAKA VENKATASWAMY Memorial Telangana Inter-District T20 League Phase 2 Day 3 Match 1. సో స్పెక్టేటర్స్ అందరికీ కూడా ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఈ హైదరాబాద్లో రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఎంత అద్భుతంగా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో కట్టారు అంటే ఈ కాకా అని ఎవరైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో
ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ మేజర్లీ ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడైతే ఈ ఫౌండేషన్ వేశారో ఉప్పల్ స్టేడియంకి 4.5 crores కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు, డొనేట్ చేశారు. ఆయన చాలా పెద్ద మనసు, చాలా పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అనే నానుడు కూడా ఉంది. ఆయన మనం ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, అలాగే ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్కి అధినేతగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు, ఇప్పుడు క్రికెట్కి ప్రెసిడెంట్గా కూడా మనం చూసాము హెచ్సిఏకి. ఈవెన్ వివేక్ గారు ఆయన బ్రదర్ గారు కూడా లాంగ్ స్టాండింగ్ ఫామ్ హెచ్సిఏ ప్రెసిడెంట్గా కూడా వాళ్ళ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. క్రికెట్కి ఎంతో అద్భుతమైన సేవలు చేశారు. ఇక్కడ మరొక వికెట్ పడింది. హైదరాబాద్ టీమ్ వెనుతిరిగి అక్కడ ఆ బ్యాట్స్మెన్ వెళ్లాల్సిందే. మహబూబ్ నగర్ సెలబ్రేషన్స్ చూస్తున్నాము. చాలా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ. బ్యాట్స్మెన్ కమ్యూనికేషన్ కొంచెం పడిందనే చెప్పుకోవాలి. మరి సయ్యద్ ఘాజీ అబ్బాస్ అవేది రన్అట్ చూస్తున్నాము రాకేష్ బౌలింగ్లో. And this is an important wicket at this point. These are the final overs, but it's not Saho but Ghazi who has been dismissed, gone for 5 from 8. We have got Rakesh Naik into his final over, 3.41 for 22. And Vasudev is still on, came as the opener, has got a brilliant half century, 56 from 40, 5 fours, 2 sixes, strike rate of 140. Now it's time for him to exit. Kankshit Reddy, the new man in, will have to face Rakesh. Rakesh has got 2 more balls left to finish his spell. And this spinner is coming round the stumps to Saho. They've got huge protection on the onside. Square leg, mid wicket, long on the offside. We have got long off covers standing on the boundary line. Looking for the big shot that doesn't get timed properly. The wicketkeeper himself came under. Good thinking here from Rakesh. He just wanted to pitch it onto the stumps. Mistimed here by Saho. Here comes the last ball. Rakesh is likely to finish his spell. And there it is. Wanted the bigger one. Will get one. So with this, over number 16 has come to an end. The score moves on to 115 for 5. సో ఇక్కడ వాసుదేవ్ 57 runs 42 balls-లో చేయడం చూస్తున్నాము. టుడే ఈజ్ హిస్ డే అనుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ టీమ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ మరి వినీత్ కూడా మంచిగానే కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు. ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. మంచి రన్స్ చేశారు. బట్ ఒక బ్యాడ్ లక్, క్యాచ్ వికెట్ కీపర్కి ఇచ్చి అవుట్ అయిపోయాడు వినీత్. తర్వాత ఆ హవాని కొనసాగిస్తూ వాసుదేవ్ని చూసాము ఇప్పటి వరకు. సో 16 overs తర్వాత 115 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 5 wickets చూస్తున్నాం హైదరాబాద్ టీమ్ని. ఇంకా 4 overs చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ 144 వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు హైదరాబాద్ టీం నుంచి. In this context, we have got Shadab Ahmed to continue. It's Harish who has been called up, none for 16. Harish has got 3 wickets in the previous game against Nizamabad. Now it's a different context. He hasn't had one. 8 runs he has offered in the first 2 overs as the run rate. Third man in place. Huge area left between third man. Ball in the air. It could be a boundary, but in the deep we have seen the fielder on timely collection of the ball. Those will be 2 more runs into the account of Saho. The Hyderabad team, the coach, the management would be happier if Saho would take most of the strike, as he's the one who has already got habituated to the pitch conditions. He can play the big shots, already he has got a couple of them. And this one could be third. Will be third. Superbly played, and that was just above the fielder. That's what I've been talking about because the ball has been pitched on. That's maximum. 6 number 3 for his technical skill. Vasudev Saho moves on to 65 from 44. 3 sixes, 5 boundaries. Just now, it was a fraction
of second, I have told, and he has made his third one. These bigger shots are most needed. Outside the off stump, he comes on Harish. This time makes a huge difference. Over the stump has offered that 6, and outside the off stump, these are the final overs. At least Hyderabad would like to score 10 to 12 and over from now. If that can happen, 160 is a possible total. If they can score 37 in the next 21 balls. And precisely, they have to come up with a terrific bowling attack. Swing and a miss, quick reaction there by the keeper. Even he wanted to have a shy at the stumps. They've got 5 men standing on the boundary line, long on, long off. Mid wicket, square, third man, fine leg inside the circle. Will that be taken? Just short of a fielder. Not a convincing stroke, but great to see Saho running for the second. Mahbubnagar fielder could have been a bit quicker. The idea is clear. Saho wants to retain most of the strike. 𝗙𝗵𝗃𝗲 Harish has got another ball to complete his third over. So Saho would be thinking of a single if I'm not wrong. Looking for the sweep, scoop, and finally gets it connected. Great one to watch out. This will be the first one in the day. A boundary for the first time as a scoop shot. Great connection. The timing is the key. Nothing beyond that. Nice way to finish. This over turned out to be a bit expensive. 14 came off it. With this, after the 17th over, the score moves on to 129 for the loss of 5 wickets. That shot delivery actually. Yeah. So in between he had taken his position and very convincingly we have seen that boundary. Yes, seems like the Hyderabadi biryani flavor is on with these batting skills of Saho. He's the one who can take the game away from Mahbubnagar. So almost 1 over finished. Till then Kangshit did not get his strike actually. Yeah, more than an over. He hasn't faced a single ball. This will be his first one. And Kangshit would be only having an idea of taking on a single, offering the strike to Saho. Being the death overs, we could see all the fielders standing exactly on the boundary line. That's a terrific placement. Fine leg is on for the right-handed batsman. Started off with a turn on the offside. Good one. Kangshit will face a dot from Shadab. Despite of being wicketless, Shadab is one of the most interesting performers for Mahbubnagar. Releasing the ball in time. This can be taken. Will that maybe one step carry for the fielder? Shadab maintained good economy. This is his third spell. Yes, he did a very good job for Mahbubnagar, as you said. And Saho would be happy at taking on the strike, and Kangshit is just off the mark. No wonder Sahu can also complete his century. Yes, even I do hope for that. Reverse sweep came into play, misfield. That might cause a second run. They have to. They will. They got a couple. It's a sudden surprise from Vasudev. So many skills are there, hidden skills are there, I can say, from Vasudev Sahu. All of a sudden he changes his stance and takes the reverse sweep. Sometimes scoop shots. Oh, well connected, but This is a beaver. The umpire might signal a no ball. We just need to wait for the umpire's reaction on that. And yes, it is. He says a no ball. It means this will be a free hit, I guess so. Yes, it is. It's a beamer. It's harmful sometimes for the batsman. And full license for Saho to place it somewhere, but bowler has been clever. He just put it below the knee roll. But in reply, you could see 2 runs comfortably taken.
𝗃𝗃𝗃 running towards the danger end. It's 𝗃𝗃𝗃 who has forced Saho to do that. You take the strike, I'll take the risk. And finally they have made a couple of runs, Swarna. Yes. Nice understanding between both of the batsmen there. Saho again in the strike in 51. He could manage for 77. Again, action. The stance was changed, but in time the batsman reached the crease and yeah, good call once again we can say between the wickets. Absolutely. That's a dangerous call, in fact. Yeah. Direct shoot could have been a trouble for 𝗃𝗃𝗃. They have taken a risky single. So 𝗃𝗃𝗃 would like to hit for a boundary in the last over. I believe Hyderabad is in the safer zone by now. It's almost 138 for 5. It's a good target, but if they can manage near about 200 means it will be challenging to Mahabubnagar to chase that total. And in the meantime, over number 18 came to an end. The score moved on to 138 for 5. Good recovery. After the power play, Mahabubnagar have been outstanding. 57 without wicket at some stage to 138 for 5 in the next 13 overs. Sorry, in the next 12 overs. It's 18th over finished at the end of 18. It's 138 for 5. And what could we project now for the Hyderabad? As in power play, they made 57, but in the next 12 overs, they have been subjected to around 80 runs. Now there is a probability of getting close to 160 if they can score 11 runs and over. Could be. I'm glad to see the cricket lovers can also be from the women spectators. Yes. They might be the supporters of the team. They might come for cricket. It's a tremendous initiative all around by the Hyderabad Cricket Association and also Vishaka Industries. 138 for 5. Here we have got last 2 overs might be from Jaisimha and Shadab Ahmed. So far there is one bowler who has completed his spell, 4 overs, 1 for 23. Rakesh Naik. So far 6 bowlers being used. Started off with a single. They might go for the second, but Saho didn't have that chance. He moves on to 79. Everyone would expect 100 from him. He deserves that, but he's 21 runs behind. Nothing is impossible. He can do that because as he's the opener, till the 18th over he could withstand with his position. Then why can't the rest overs we can expect from him? Adding to that, there must be some balls available for him to play. There is only 1 over left after this. Not a convincing stroke. Still finds the boundary. Maybe a couple. Will be. Great dive in front. Kankshit Reddy first time looking to hit the boundary. Initially has been much quicker in taking on the dangerous runs, but this one is a couple of runs to him. 141, 10 balls, 10 runs, the score will be 151. But if they do score 2 runs a ball, it will be 160. But we need to check. On the screen, there is a glance. We have seen the fielder is safe. He hasn't touched the boundary line. Lips it up, lips it towards long off. Kankshit Reddy will take a single. And Saho, as you said, Swarna, if he has to score 100, there must be a 6 under boundary in the over, followed by a single. He has got 3 balls, so there should be 1 6, 1 4, 1 single, so that he moves on to 90. And in the last over, he needs a couple of boundaries to make it. Maybe he can take a risk, I believe. Yeah, Jaisimha into his final over, which did nicely. It's tough to make on because the ball didn't come well onto the bat. The pace of Jaisimha is dominating. He has got a wicket in the previous game, I do remember Jaisimha, but this match he hasn't had one. But for 1 over he was expensive. That changed the run rate. In fact, the economy of Jaisimha. It was high.
Slow ball, 𝗃𝗃𝗃𝗃 felt difficulty in approaching that, but direct shoot could have been a disaster for Saho, but he would be safe as the shoot is not on. ఆల్మోస్ట్ ఆ బాల్ని ఫేస్ చేయడానికి 1 ఫుట్ డిస్టెన్స్ అయితే సైడ్కి జరిగి మరి అటెంప్ట్ చేయడం చూస్తున్నాము. వాసుదేవ్ సాహు ఇన్ స్ట్రైక్. ఇప్పుడు కాంక్షిత్ అయితే వెల్ ట్రైడ్, సింగిల్ అయితే తీసుకున్నారు. Probably the last ball here from Jaysimha. Can he have a wicket? He might either finish with a wicket or a boundary. That's what I feel so. Finally, it's a dot. Premeditated attempt, but Jaysimha has been a thinking bowler. So with this, Jaysimha finished his spell 4 overs wicketless and also has offered 33. Very often we have seen Vasudev Sahu animated, and here he completes his 80 runs in 55 balls. After 19 overs, it's 144 for the loss of 5 wickets. Great to see Jaysimha has offered only 6 runs in the last over. So being the final overs, Hyderabad would like to take on the risk, but we thought 160 can be possible, but it's not that guaranteed. They need 16 out of it. Seems like 𝗃𝗃𝗃𝗃 Reddy will be on strike for the last over. If he can take a single and offer the strike to Saho, then there will be only 5 balls for Saho to make a try for his 100. Seems like we have got Shadab, if I'm not wrong. He could be completing his last over, which is also the team's last. 𝗃𝗃𝗃𝗃 Reddy zips it up. That must be taken. The fielder underneath, and he says it's mine and completes a clean catch, kneeling forward. Superbly taken. That will be the end of 𝗃𝗃𝗃𝗃. All his eyes on the ball till the last second, makes it to perfection with his wicket number 6 down for Hyderabad. Partnership of 30 runs is being broken. Good hand added by 𝗃𝗃𝗃𝗃. Gone for 5. It means the new batsman will be on strike again. Vasudev Sahu, as he completed 80 runs, we have expected a few more from him, but this is the time he had taken the risk. Ball in the air and in the safer hands of the fielder there, straight away to the fielder in the long off, straight to the fielder. We have seen a beautiful catch. That's the way back to the pavilion. Vasudev Sahu. It's not Vasudev Sahu again. Next we have got the new man in Jagdish Yadav. Gets into the turn and he wants to complete the second, but Saho says, in fact the fielder won't allow. A single and Saho will have 3 balls to spare. If he can get 3 sixes, he will be 98 unbeaten. So his 100 is mostly impossible unless there is a no ball and a sixer for that. Looks to hit that big, but bowler will have a run out opportunity. Oh, one more time in risk. Yes. Will have that. He is in risk. He had to go back now. Jagdish Yadav gone for 1. He has to take on the risk in this death overs. What a quick reflexes we have seen from the fielder. Immediately, he had a good eyes on the ball. The Sahu had to turn back. Wrong call. In fact, the bowler himself made that attempt. Bowling effort, fielding effort, just from the same person. Shadab Ahmed has been impressive. Has got 2 wickets in the previous over. Yes, 2 for here 26. we can see the miscommunication between the batsmen. Half the way he had gone, and the other batsman was not cooperative. They lacked the communication between the batsmen. So was there in 56 balls, he had to turn back, taking 80 runs. He might look for the second. He will, and he gets the new man to the crease. Need to know. So, however, seems like Saho was asking the runner, asking his partner, why did you get tempted for that? So, with this, there are 2 balls remaining. Inside out will not be taken, maybe a 1-step carry.
a couple of bounces before the fielder. Hyderabad struggling to reach the mark of 150. Here comes the last ball. Vatya Akash will face the last ball, which is his first ball. Here we go, Hyderabad batting against Mahbubnagar. Shadab Ahmed bowling to Akash. Shadab, in fact, had taken 2 wickets in this spell, but if he takes one more, it could be a record for Mahbubnagar. The last ball. Yes, we need to wait, and these are beneficial runs. A second ago, I was saying 150 was tough, but now 150 plus is on with 1 ball remaining. This wide +4 will add bonus runs. Yes. 5 of them. 153 easily. We have seen there miscommunication, just a misfield from the keeper. Slowly glided over to the rope there. One more boundary. We have seen the last ball, and now they can take only single. They will definitely look for the second, that is for sure. Run out is on, and the umpire would call on that. With this, Hyderabad will finish their innings on 154 for the loss of 8 wickets. They'll be happier with those extra runs. Akash, the new man in Saho, has played a brilliant innings. And finally, he's on 83, unbeaten. 6 boundaries, 3 sixes, strike rate of 143. And he laid the foundation for a respectable total. It means Mahbubnagar will have to make 155 for the loss. 155 in the 20 overs with all the wickets in hand. So viewers, just stay tuned for the start of second innings. We'll be right back. We can see the scorecard here. In 3 overs, 𝗪𝗏 had done 10 dots, had given 30 runs, and Jaisimha 33 runs, Rakesh Nayak 23, Achyut Ram 9 runs, and Mohammad Muqeetuddin 18 runs, and Mohammad Shadab Ahmed 35 runs in 4 overs. Overall, we can see Shadab had done a good job taking 2 wickets, and Muqeet, each Rakesh Nayak and Muqeet had taken each 1. So coming to the batting card, the captain Loknath Yadav, and first of all Vineet Pawar had contributed 24 runs in 23 balls, and Loknath 8 runs in 10 balls. After that, we have seen the superstar for Hyderabad team. We can see Balaji also 8 runs in 11 balls, and mostly we have seen 83 not out. Vasudev Sahu, the superstar of the match, wicketkeeper, not out till the end. In 58 balls, he had 83 in his name, and we have seen 6 boundaries and 3 sixes. What a great contribution from Vasudev for Hyderabad. So this is all for the first innings, and this is the score for 154 for the loss of 8 wickets for Hyderabad, and Mahbubnagar had a good target in front of them. They have to chase 155 runs in 20 overs. So don't go anywhere, do stay with us. I'm Swarnalata, alongside with me Pawan. We'll take a short break and quickly come back soon.
టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్
22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్. Welcome back. Here we go. First ball of the second innings. Tremendous start from Hyderabad. The target is 154. Not a huge score, but Hyderabad bowlers will be tested. Under the lights of Vasudeva, it's a respectable total on the board. Vasudeva scored almost 60% of the runs, 83 from 58 unbeaten, in the total score of 153. Pandey, representing Hyderabad, started off with his pace, and Mahbubnagar openers, one of them has faced his perfect Yorker, that is 𝗵𝗏𝗏, and 𝗬𝗏𝗏𝗏 at the other end. Pandey has got 249 wickets, 1 wicket for him to get 250 milestone. 𝗵𝗏𝗏, recently in his last 2 matches he scored 90 runs, strike rate of 160. 𝗬𝗏𝗏𝗏, 160 matches experience and close to 4,000 runs, both of them on. Gently pushed with the straight bat, the ball coming onto the stumps. Great pace to start with. Pandey has got the knack of taking the initial wickets, which he has executed in the previous game, even though Hyderabad lost that. He's able to contribute, especially in his first spell. A couple of overs for him are for sure. As for the power play, we have got covers fielder, covers and deep backward point.
Played nicely, and could have been a brilliant take initially. The ball went fierce, traveling very faster to the fielder. Indeed, that also can be added as an appreciation for him because there are no runs scored for that. 4 balls, a single run. 𝗵𝗆 has been off the mark. A very good afternoon to you all. This is game-changing moments. All the second innings they have to stick on, very focused, play dedicatedly. If Hyderabad want to be winners, wow, what a sixer it was. Yes, fantastic shot from the batsman. Using the pace of the bowler, and it was a trademark shot from David. That has happened on the 3rd ball he played. Tremendous way to get off the mark. Usually this is the best way to start the count of runs for any batsman in any format. In the long off, the fielder has no answer. So beautiful, powerful shot, rather I can say. Initially that started as a good over. Now there we could see a fielder. Till now there is no fielder at long off, but now one has been placed. 7 runs of the first 5 balls. Runs on the onside. Quick single here from David. He will retain the strike for the next over. With this, after the first over, MAHABUBNAGAR moves on to 8 runs without a wicket. It's a good over from Pandey from Hyderabad, and Abdul and David definitely will have a good start for Mahabubnagar after the first innings. In fact, each and everyone have an idea on each and every player, the strengths and weaknesses. According to the batsman, now Hyderabad will definitely place the fielders in right positions to pull off the wickets in the initial phase itself. Definitely they will try to come back stronger. Very smart piece of play today we can expect from Hyderabad. But we never underestimate the opponent team also. As like Nizamabad yesterday, Mahabubnagar also had a good advantage in their batting side. Now we have Jagdish Yadav to start with. Great stop. Hyderabad are meant to do this. They have to do which they haven't done in the previous game. Saving the runs. David has been a good timer of the white ball. Started with 6, then a single, now a timely shot that resulted nothing. Mahabubnagar has been called up to chase this time. The previous game they put up 183 batting first. Now they are chasing 154. Lots of time and room width offered, but unable to capitalize on that occasion. And that's the reason you could see a reaction from David that he has been a bit disappointed for that. He wanted to play that over the fielder. His prediction. It's a good delivery from the bowler, Jagdish Yadav. 2 dot balls till now from his bowling. And the captain setting the fielding. Eight from 8, Hyderabad will have to get an early breakthrough to improve their chances in the tournament. Lifted up. This is a decided shot. The fielders, the batsmen won't mind running for that. Seems like it's a maximum. Second one from David. One on the direction towards the pavilion end and previously towards the commentary box end. But this one is too special. He waited, latched onto that and lifted it up where the fielder has been inside the circle towards long on. Now he can be placed on the boundary line. Offside, onside on either parts of the wicket. David is outstanding. In fact, the ball got middle of the bat and it was a good position for David also to take that powerful shot.
Played nicely, just a flick of the wrist. This slight misfield, that's a good call from the non-striker. Abdul calling for that. He saw just a bit of deviation from the fielder in gathering the ball, and that has been well utilized, benefited now for the batting side. 2 runs for David. Seems to have been a fine test this morning. David 15 from 8, 2 sixes. Abdul smartly rotating the strike to David. This is a good position for the Hyderabad skipper. Usually we see runs for these kind of drives made, could be onside, offside, but the fielder is on just beside the leg umpire. Very keen observation I can see. In the fine leg, he had seen the open space, the gap between the fielders. That's the reason the batsman is very keen to utilize that gap. But the infield is very strong here as it is a power play. Pushed nicely. Again, quick run by the non-striker. Abdul is brilliant while running. With this, over number 2 has finished and the score moves on to 17 without a wicket. So till now we can see David had taken a good start for Mahbubnagar in 10 balls 16, and Abdul smartly rotating the strike to him. So it's a initial phase. Good understanding between the batsmen is also very much important for the team. So 𝗃𝗃𝗃𝗃 in his spell now, the bowler from Hyderabad. A healthy start in the first 2 overs. They've got 17, 8.5 the current run rate, but what is required is close to 7.35. Abdul has just got off the mark. He's batting on a single, and David 𝗃𝗃𝗃𝗃 has been offered the strike. Nicely judged from the bowler. Pandey is brilliant, and especially has got 3 men standing on the offside to save the runs, to take the catches, back foot point when it's square, and gully as well. David 𝗃𝗃𝗃𝗃 already has got a couple of sixes on both ends of the ground. Long off and cover standing on the boundary line. This one is going to be number 3, maybe number 1-4. He just stands and delivers in the gap. He knew exactly the fielders have been placed inside the 30-yard circle. So Loknath has to think twice, the Hyderabad skipper, from now, because David 𝗃𝗃𝗃𝗃 is turning out to be dangerous. He moves on to 20 just from 11. A couple of sixes, now a boundary. The cracking noise of the bat is still a big whiz for the ears to listen. That's a moment of motivation. That sound, particularly on a 4 or a 6er. Sometimes adding to your sentence, we can also hear the stroke, the sound of the bat, ball in the commentary box also. That's the part of these young kids here who are playing, who are taking part in this KAKA Venkateswamy Memorial. Absolutely. It's a sign of brilliance from either batsman. So far, Abdul with the strike rotator and with the boundaries making David. Good call initially from David. So there was no run for that. The fielders have been scattered. They have been looking to attack on every ball.
It's not a very huge target for Hyderabad. They have put up 153, but there is every possibility if they can take a couple of wickets by the end of the power play. Hyderabad need to stick on to the basics. They know that they have been playing on their home soil. If they lose this, it will be tough for them to proceed. Bowled nicely. So, Swarna, talking about the context of all the teams who are competing against Hyderabad. Initially, there were only good players in Hyderabad, but now cricket has been developed a lot. We could see lots of dedication amongst the players, amongst the coaches, amongst the managements of all districts. Now they are in a way that any other team is throwing up a big challenge for Hyderabad. Not only throwing up a big challenge, but also they're able to win against the capital city. The team of City of Pearls, Hyderabad, we have a lot of expectations. They have walked in through the red carpet, I can say. Hyderabad and Rangareddy had been directly playing the phase 2 league matches here in the KAKA VENKATASWAMY Memorial T20 League. The rest all teams have been played in the league matches in phase 1 in MAHABUBNAGAR, Karimnagar, and the rest Warangal, Adilabad. In 8 zones totally we have seen the phase 1 matches, and this is a phase 2 we are witnessing in Hyderabad Uppal Stadium. Today 2 matches, and the other venue, Gymkhana ground, we can witness 2. So today is the last day, I believe, in Hyderabad venue. Well, we have got Mahbubnagar scoring 23 in their first 3 overs without a wicket. This start will definitely make them to score, make them to chase the target. Hyderabad bowlers will be tested. 𝗃𝗃 𝗪𝗏 has been a bit expensive, offered a 6, which is smashed by David in the previous over. 9 runs came off his first, but apart from that 6, there are only 3 singles he offered. They've said with a strike bad, but good to see the fielder getting in touch. Sometimes, even though there is a chance for the batsman to score more runs in the power play, it is also difficult for them when the ball is put down the ground. Because everywhere there are fielders. You could see the fielders standing at gully, standing at point, short covers, long off, long on, who have been on the circle, and the wide mid on and short square leg. So most of the balls will be on to the fielders. This is in the gap, and that's what the technique he has to apply. Exactly, he made it. 𝗹𝗏 for the first time scoring a boundary. He scored enough runs even in the first game. In the second over also we have seen he's been trying to look for that square leg and fine leg gap. Now he is successful. Wonderfully taken that boundary, picking up the gap between the infield fielders there. It's a good one for the batsman. So slowly the partnership is building between Abdul and David. And we have to remember the stunning innings of Abdul, the boundary maker now, has been the man of the match in the previous game. Unbeaten 90 runs in just 56 balls, 14 fours and 1 6. He was the man of the match in phase 2's first contest here. And they played against Karimnagar, if I'm not wrong. Then it is a big challenge for Hyderabad. Undoubtedly, they have to take this wicket. Wicket of Abdul. On the other ground at Gymkhana, we have got Adilabad struggling to score the runs. They have been chasing 151 against, seems like, Warangal. So 150 for 9 is a score made by Warangal, and it's Adilabad who have been into their fifth over. Mahbubnagar won their first match, the inaugural match they won on 22nd at Mahbubnagar. Sorry, they lost it, but the phase 2 first match
is a grand victory by 43 runs. 𝗵𝗆𝗆 has got the technique to stay initially and set at the crease. Then once he sets, he can free his arms. He can make the strokes come in play. That's the beauty of 𝗵𝗆𝗆. And also 𝗏𝗃𝗃𝗃, he has got a brilliant start in the previous game. Bowled nicely by Jagdish. Before that couple there was a dot, now there's a dot, so it's 6 runs for the first 5 balls. Amongst the scorecard of MAHABUBNAGAR, it was 90 unbeaten by 𝗵𝗆𝗆, which is the highest score even now. 𝗏𝗃𝗃𝗃 has scored 24 of 90. However, over number 4 has come to an end. The score moves on to 29 without wicket. It seems a slight injury concern for Jagdish Yadav. As soon as he bowled, it got in return hit to his ankle, it seems. That is true, and let us hope that the batsman would be, in fact, the fielder would be safe. And a sensational batting brilliance we have seen by Nalgonda yesterday at Gymkhana grounds. Nalgonda made 223 for 5, which is the top score. Manikiran, the opener, made 73, highest among the runs for his side. It's a good score. 223 means Yeah. top scoring team and one of the best teams, I believe, in phase 2, the Nalgonda team. Absolutely. It was very tough. I have been interacting with the players. That's correct. Which team could be the toughest for you? Means everyone is replying Nalgonda. Nalgonda. Then we are also excited to do commentary for that match actually. When is Nalgonda playing? Let us see the schedule. Yeah, as you said, when you interacted with the players, they said Nalgonda has been the best and they proved their worth with the bat. It is sure that we can do commentary for the match when Nalgonda is playing. That's because they might reach the semi-finals and we'll be all together working for that. Today, in fact, Nalgonda versus Rangareddy in Gymkhana, it's going on. The first match. And later on, Yeah, we got a terrific contest there, Nalgonda, but unfortunately it's in Gymkhana, not at Uppal Stadium. So RGICS has got other teams to accommodate with. However, with this 4th over is being completed, 4th over completed now, it's 30 without a wicket. yesterday I have seen Mr. 𝘊𝗇𝗃𝗃, the senior most scorer of Hyderabad Cricket Association. He had been so much of experience in the international matches. He's been doing commentary for the Gymkhana ground matches there. Fantastic legend, I can say, from Hyderabad cricket. He had vast knowledge over the cricketers, the senior most players in both the Telugu states. And in fact, I had an experience working with him also. A very good gentleman. And most knowledge he had over the players. He's been saying, like, we all know the legend Venkatapati Raju had played his last match over Punjab in Gymkhana ground in Hyderabad. So we have to take Venkatapati Raju's legacy also. We have to discuss about him. He's one of the star bowler, star cricketer for India. He had played a lot many international matches representing India, and a very good inspiring person for the upcoming generations, Mr. Venkatapati Raju. In fact, we have lot many names, AVS Lakshman, and now it's Mohammad Siraj from Hyderabad, and Mithali Raj from the women's category. We'll never forget. She's the inspiring women cricketer for all the young generation women players, so who had given a hope in the cricket. Yeah.
Absolutely. Let us recall all the legends, their work towards cricket, their passion and dedication towards the game. And most importantly, we are proud to see them. They are Telugu people representing the country and putting our Telugu map on the global piece. It's Pandey to work on now. 2 dots to start with. Over number 5 in progress. Missed time, but still gets 4. Seems like it's off the bat. And yes, says the umpire. Under edge, gone for 4. It's 𝗵𝗆 has been added with a bit of luck. They need a wicket for sure, Hyderabad. Men in black are struggling on their home soil. There is no one at fine leg that has all the way gone for 4. 34 without a wicket. 9 balls to finish the mandatory power play. Pandey trying his best to take the wickets. This one is flicked away nicely. Should be 6. I think there must be the covers region. Just the spectators got up to give the ball. Initially they were in the game mode. What a flick. Just wristy. Everything right about this shot from 𝗵𝗆, and that's the top class. And that's what he has been in a sensational form from game 1. Mahbubnagar will never put him out of the game. Score moves on to 14, just 4.4. That under edge boundary, that 6, will once again boost up the dugout. And a comeback here we could see from Pandey. So that will be gets the desired result. A third man, short third man, unable to stop it. This is not at all a bad ball. The credit must be given to the batsman. He just waited for the turn to the back foot and showed the ball its way, transferring himself onto the back foot. That's master class. Technically good, this batsman, 𝗵𝗆. Good judgment we have seen from the batsman. Wonderfully predicted that shot. Well prepared for that. And it's obviously a good boundary. The celebrations, and in the dugout we can see the Mahbubnagar secretary Rajshekhar Reddy Garu and the other senior officials, in the Cricket Association officials we have seen, and the other players. Of course, Everyone on their toes. That's a relaxed dugout. They knew Mahbubnagar can chase a target. 5 overs completed, 44 without a wicket. Rafi now, 𝗵𝗆 going well, 23. This will be the last over for the mandatory power play. Akash has been brought in, 48 matches, 67 wickets. So after 5 overs, it's 44 for none. And David and 𝗵𝗆 combination is working out for Mahbubnagar, equally contributing. So the partnership brings out 44 runs in 30 balls. Yes. Last over has been a bit expensive. 14 came off it. That 1-6 and 2 boundaries has improved the strike rate of 𝗵𝗆. Initially he was supporting his partner David, but now 𝗵𝗆 has a bit dominance in the runs. But still 110 runs in 89 balls, it's not a big challenge for Mahbubnagar. It could be very easy if they could stick on to the wickets, and the combination is working out. The momentum should not be broken, the partnership. So if it continues, then
it will be very easy for Mahbubnagar to chase that total, the target. It is needed for Hyderabad to stop the runs, but this is not the one the bowler could expect. The fielder could have been a bit better. He was a bit delayed in making the dive. But this 𝗍𝗵𝗃𝗃 gets his second boundary and 50 for Mahbubnagar, 5.3, 50 runs without wicket. Initially, Hyderabad started the same Swarna, 57 in the power play, but later the damage has happened. But this one you could see, the fielder could have been a bit faster. Yes, in the point region, we have seen a little bit late for the fielder. He had dived in fact, but could not stop that. It could be stopped, but as it is a power play, the fielders are trying to restrict the batsman, but taking the advantage, the batsman had gone for the 4. It's a wonderful attempt. After the boundary, there has been a single. Now Abdul is taking his time, and whenever there's an opportunity, he is likely to make some boundaries, just like he has done in the previous over, which was expensive. That has been Kangshit Reddy, who came to bowl previously. Now the spinner Akash does well. Mahbubnagar, Hyderabad, both of them have got 50 plus in their power play. Mahbubnagar are on 52 without wicket. Hyderabad was 5 runs ahead. It was 57. But now, in the driver's seat seems to be Mahbubnagar. After power play, it's 52 for none. Yes, they are doing a great job. The opening batsmen still sticking on to their wickets. Good combination, good partnership. The communication is working out so well between David and Abdul Rafi. So, definitely in the power play, Hyderabad also played well. They didn't give in their wickets. The same thing happening for Mahbubnagar also. So, the two teams are sailing in the same boat. Of course. But Mahbubnagar, in the next 14 overs, that is after the power play, they have been sensationally great. In 15 overs, they have conceded just 96 runs. 96 from 90 in a T20 game is something great to see from the bowling side. Now the same momentum must be carried now by Hyderabad team. They need to offer less runs and take more wickets. Syed Ghazi in action. Once again we have the fielder in the deep, just a quick single between the wickets from the batsman, not taking any risk. There is no that much power in that shot. That's the reason we could not expect any big shots there. Ghazi has got 150 plus wickets in 139 matches. He's a capable bowler. The orthodox way he started to bowl with his left arm spin. He has got the ability to trouble, but Hyderabad has to have some wicket takers. They're able to perform in the previous contest, but this is something different. Nicely played. That will be 4. No need to run for that. That's sweet timing. 𝗍𝗵𝗃𝗃 just opened the face of the blade at the last moment. The field restrictions are off. Now there are 5 fielders, but no one is able to stop that, as Hyderabad skipper hasn't faced anyone. Now there must be a change. I guess there will be 1 fielder on the boundary line. Yes, seems like the captain would be thinking of that. It's a needed area. Runs have to be stopped onto the back foot. So usually the right-handers, when they get onto the back foot, they will play towards the backward point or gully. Simple single is stolen. 𝗍𝗵𝗃𝗃 and Abdul, both of them contributing, but in particularly David, he's going with a strike rate of 170, which is often annoying for Hyderabad. Mid-wicket and square leg in place for the spinner. Will that be taken? Yes! My goodness. It's a one-step carry.
But the fielder has to be appreciated. Seems like he's a skipper. We'll let you know the name soon. It's Loknath Yadav. He has not performed to the mark than his team has expected. With this, over number 7 being bowled, with that single, the score moves on to 59 without wicket. At the same stage, Hyderabad has lost a wicket. Hyderabad is trying everything they had, but waiting for that breaking moment to take that Mahbubnagar wicket. Opening batsman still sticking on to the wickets, not giving any space to the bowlers, to the fielding side. Very carefully, since the initial phase of the game, we have seen the strategy of the batsman easily rotating the strike, and David and Abdul contributing 59 runs till now. Yes, on this other ground, we have got Adilabad taking on Warangal. Adilabad seems to be set from 40 for 3 to 80 for 3. The score went on, and they have to score run a ball 70 from 70. The two visiting sides. Now a single stolen in the meantime. Both the right-handed batsmen doing well. Very smartly exchanging the strike. In the meantime, going for the singles and taking breathing space, both the batsmen. Lifts it up, frees his arms, but in fact, David wanted to have the sixers of the boundaries. He's not that interested in the singles. He took a second to take on that single. Why to run? Why can't I score in boundaries? That's the thought in his mind. Akash, not a bad start. 2 balls, 2 runs in the over. This will be another one. No risk needed at all. No risk needed for Mahbubnagar. They knew exactly what they're doing on. They won the first match in phase 2. Batting first, they made 191. Great save, this one. Hyderabadis need to work on these kind of skills. They have improved. Swarna, when you could observe than the previous game, Hyderabad seems to be better in stopping the runs. Yes, yesterday in the deep, they have a drastic failure in restricting the runs. Have given lots of boundaries, and it's a boundary now. Once again. Played well, nicely towards fine leg region. On an average, we have 1 boundary at least. And in the meantime, let us appreciate David 𝗃𝗃 for completing 4,000 career runs. If the dugout knows that, they would have a standing ovation. Congratulations, David 𝗃𝗃. When you could listen to us, you could listen the appreciations. That's great to see a milestone for you, 4,000 runs in your cricketing career. You deserve more. You got the technique of scoring great runs. With this, after the 8th over, the score moves on to 67 without a wicket. Akash has offered close to 10 in the over. 8 runs, in fact. 88 more runs to win from 72 balls. Things getting easier. And for Hyderabad, it is down and under. They need the wickets for sure. The first wicket partnership for Hyderabad, it's 57. For Mahbubnagar, it is 67. Still runs will be on. But let us watch out at the exact partnership. I think they've added 68. In power play, they made 57. Brilliant piece. On the offside by Syed Qazi. So what do you say about the plan of Hyderabad now? Definitely they look for the wickets. But till now, not really. Oh, good running between the wickets. So Abdul and David
They have been trying for the big hits as they have sitted since a long time on the pitch. They have a confidence. If you could observe the scorecard, both of them have played equal number of balls, but Yes. it's a 10 runs dominance by 𝗏𝗃𝗃𝗲. Initially, we have seen Abdul have given a good strike to David. That's the reason the numbers in change on the scorecard. But nevertheless, equally, we can see Mahbubnagar giving a big challenge to Hyderabad now. Though Hyderabad won the toss and elected to bat, now going for the scoop shot. Yes, in the fine leg. It's a boundary. Yes, these are the twists we have seen from the batsman. That's a clever piece of work. The batsman initially decided to go for that. He saw exactly that there was a wide gap between the fielders standing at square leg and third man. Third man can't reach there anyway. See the presence of mind. That is the time he had taken a good decision and gone for that scoop shot. Had been watching since a long time. There is a gap. That's the reason he had taken that advantage, and hence it's a boundary. Well, this 𝗏𝗃𝗃𝗲 moves on to 40s. He's batting on 43 from 28. And even now I feel for now there must be one fielder at fine leg. Yes, obviously. The spinner is giving some time and room, and that's the reason the batsmen are able to capitalize on that. And this couple of runs are more interesting. Good call by each other, David and Abdul. Let us make it 2. And finally, they have finished the 9th over with 75 on the board. Much healthier partnership. The funny side is that the other's batter would be thinking of their opportunity, let me come to bat. But the opener's stand will give them a lot more confidence. The consistency is much more important to any batsman, since the opening batters had a great bonding between them. That's the reason still Mahbubnagar is able to stick on to the wickets. See, you can imagine how long they have played each other. That's the reason we can see a good combination working out for Mahbubnagar. Balaji is yet to come. Wants to check his luck with the ball. He hasn't scored many runs with the bat. 75 in the first 9 overs. Things getting easier. The equation is all wickets in hand. 80 runs to get from 66 balls. So yesterday we have been saying some magic, some miracle had to happen for Medak if they want to overcome Karimnagar. But it's already decided one-sided contest for Karimnagar in the batting and in the fielding side. They have done marvelous job. The confidence we have seen from the side, Karimnagar. And the same thing, if Hyderabad had to come back stronger, some magic had to happen here to break the momentum of Mahbubnagar. A batsman. Yes, one more single now. Initially there was yes, no call. Finally they have gone for it as the ball went past the bowler towards long on. Fielders on the boundary line, there are 5 of them standing, 2 on the offside, 3 on the onside. The fine leg is foot, short fine leg fielder. High in the air, will this be taken? Long off fielder has got a great attempt. Did he take that? That's the question. That's maximum. I think he has thrown the ball, unfortunately, over the boundary line. But I do appreciate the fielding effort. That was high in the air for lots of time. He has got a single-handed attempt, but unfortunately, the ball went on the boundary line for the maximum. With this, boom, 𝗏𝗃𝗃𝗲 has completed 156s in his career. Another congratulations to him. Also, the good thing is that he has got his half century, just now looking at the scorecard. 51 just from 29. A good collection of 6s. 3 of them and 5 boundaries with a strike rate of 175. He moves on to 52 from 30.
By this, we can predict a good powerhouse of batsmen are there for Mahbubnagar's side. So, Hyderabad should not take it easy, and they should try for the initial opening wicket. Till now, almost it's 10th over. Still, they are in struggle. More than half of the runs have been scored, and Hyderabad hasn't had a wicket. If they want to put Mahbubnagar in trouble, they have to take 3 to 4 wickets. As you said before, Medak didn't have that luck or magic till the end. They tried their best, they put their efforts, but 120 was not enough for them to win. But Hyderabad has got 153. But the performance, what we have seen in the Medak team is in the initial phase, that game we have not seen what they have played at the end. The pace or the combination, till then they have realized what they have done, the mistakes, the damage already done for the team. Went deep into the crease, 𝗬𝗁𝗃𝗃 down for a single on the last ball. With this halfway down the line, Mahbubnagar are on 86 without a wicket. Another good thing about Hyderabad is that, Swarna, if you could see the scorecard, all the runs are from the batsmen. 53 and 33 makes 86. No single, no wide, no leg by. That's a good discipline from Hyderabad. But it's not enough to win this match. They have to pick up a wicket. It's almost, after 10 overs, it's 86 for none. So this is what we didn't expected from the performance of Hyderabad. So it's 69 runs needed in 60 balls for Mahbubnagar to chase. Almost 7 runs and over. Up to now, the current run rate is 8.6. They need only 7 and over. It is a clear contest, clear win for them if they don't lose the wickets. But this pair has already added enough runs. If they lose 2-3 wickets, it doesn't matter. But Hyderabad have to have wickets in every over. 𝗵𝗏 this time, he's taking the strike rotate role and offering most of the strike. In fact, they played equal number of balls, but David has got more runs. That is, he is the hitter. Abdul is the run maker. Syed Ghazi into his third over, 2.2, none for 16. Lifts it up. Will that be taken? No chance. Longov tried his best, but one bounce over the boundary line. This is too good to watch. Usually it's never easy to take on the catch for these kind of shots. 4 runs. It's a beautiful shot, well connected to the bat, but the fielder in the deep has missed it. Of course, he had dive, but it's a good boundary for the batsman in the long off. Whenever there is a bit of opportunity, David is able to latch on to the ball. And this one may be another, maybe 4, will be 4. The speed of the ball is much compared to the fielder, and also the fielder has not exactly been there. It's the credit for the batsman playing accordingly to the situation in the field placement. You can see once again on the action replay, he just lifted the ball in the air at square. The fielder from covers has to run to stop that. Mahbubnagar getting close to their 3-digit mark. They moved on to 95 with this. Consecutive boundaries. Yeah, back to back they have done. Batting has become much easier for Mahbubnagar. Seems like the openers can finish the task. Yes. They've already got close to 100. It's 96 without a wicket in the 11th over. So everything they are trying in their pocket, the Hyderabad team trying to come back stronger, but it's not happening, not even for a single wicket till now. After 11 overs, it's 96, and it's very easy for Mahbubnagar to reach the target. So every over we have seen either boundaries, and David, from his bat we have seen 6s or 2. So the combination, the
partnership is very well built up from the beginning of the match, as David had 3 sixes in his account. If I'm not wrong, if this partnership can add 4 more runs and make it 100, they might be the first team to do that. Openers getting a 100 partnership. Maybe they can finish also. Every chance, as absolutely. He moves on to 62 from 36, David. Spin from both the ends will be a dot. Balaji being expensive in his first over with 11, now started off with a dot. And what a tremendous initiation here by HCA and Vishaka Industries. They have been grooming the players in one of the Telugu states, and the same scenario would reach even to the other states and also women cricket. What a great enhancement for the game of cricket in Telugu cricketers. Push nicely on the onside. That is going to be a single. They might look for the second. Long on takes a bit of time to reach there. The placement is being appreciated with this. It's 1 step away for the 3-digit mark, MAHABUBNAGAR. Balaji has offered 3 runs of the first 3 balls, and 𝗹𝗏 batting on 36 from 31. Batting has become much easier as the game progresses on. Not a good choice, I feel so, to take batting first for Hyderabad. Nicely stopped here. In fact, we have already discussed this is the ground for the batsman. The pitch favors whoever bats first, but it's going on contradiction for Hyderabad today. Of course, decision may not be a key role, that is during the toss, because we have seen out of 10 matches, 6 wins for the chasing sides, and just 4 batting first. And in the tournament context of phase 2, we have seen 3 wins batting first and 1 win yesterday where the chasing side have lifted up. With this 100 came up, 12th over being completed, 8 overs remaining, and as you know, the target required more is just 55. Balaji has offered just 4 runs of it, but bowlers like him will need the wickets. Capital City in worry, under pressure. They need to have wickets. The openers are scoring their runs, all of them 63 plus 37 makes it 100. No extras, no buys, no leg buys, no bonus runs. See the confidence of David and Abdul very nicely supporting David. That is the communication between these 2 batsmen. That is the score. They have completed the century after 12 overs. Mahbubnagar is almost to chase the 55 runs in 48 balls. They have the confidence. A good thing you have gathered is that you said these 2 players have got long-term communication. They have been playing for a long time, and that's the reason when you could observe the scorecard of the previous game, especially of the openers, there Abdul took the anchoring role and David supported. David on 24, Abdul unbeaten 90. Today it's a different scenario. David taking on the lead in the runs. The communication must be appreciated between the 2. So every day will not be alike. So that's the reason today David had taken an initiative. The strike is being rotated by Abdul. So that is the understanding. Oh, looks for the appeal. That is half-hearted. Won't be convincing for the umpire. A dot is on by Akash. Absolutely spot on down the leg side. Still, we don't find the final fielder. This one can be bigger and better over the boundary ropes for the maximum it covers. It's David hitting his 4th sixer on this ground. This is the highest sixes from phase 2
by an individual batsman. We have seen the back foot punch towards the extra cover to the maximum towards the gallery. We have seen the biggest hit from David. Easy pickings for him. He made the batting look easy. He won't mind scoring runs onside, offside. He's able to do that, and against a left arm spinner. Now he wants a second. Can he do that? Good call from the non-striker 𝗵𝗃, as there is a perfect shoot from the field just standing at mid-wicket. 8 runs of the first 5 balls, still 1 to go. Required run rate getting down and under. 6.5 only. Played it nicely down the ground for a single. Close to runnable contest. 46 from 42 with the 7 overs remaining. That is 13 overs ball. The score moves on to 109 without wicket. As you said, Swarna, the openers are likely to finish the task without the interference of batsman number 3. They are giving rest for the rest of the matches to the rest of the team, I can say. Mahbubnagar playing so well. What a confidence from the opening batsman. This is what the skill, the power of the grassroots. They are exhibiting their skills, their talent, utilizing the opportunity in this biggest platform. Through this, they can get a better opportunities in the future. This is the gateway for all these youngsters to shine in the future. Punch nicely onto the back foot. Will be a couple, maybe 4. Long on, can't reach there. Plays tremendously at mid-wicket. Seems like it is 𝗵𝗃 now who gets into his 40s, hitting his 4th boundary. Terrific timing, and he definitely deserves a half century. Might be 7 runs away, and he's 13.1, 113 without a wicket. Swarna, when compared to Hyderabad's performance, they played better in the previous game compared to this game. They need to work on that. If they have an opportunity to play matches further, they have to improve their middle order in batting and the bowlers. All of them. Because so far we have seen 6 bowlers being utilized by Hyderabad. Pandey 2 overs. He bowled a bit better, wicketless, but 14 runs he has offered. Jagdish 2 overs, 16. Kangshit has been expensive, 14 runs off his first over. Akash has got 1 more over to spare. Swept nicely in the air, and then has got the maximum result. He just sits on his knees and finally transfers the ball over the boundaries and at mid-wicket. This is too good to watch. 𝗵𝗃 once again turning out to be dangerous. He was offering the strike most of that to David, but this time he decided to go for that. A boundary, now a 6er that makes him get close to his half century. Has he done it? We need to check. And of course, that's a 6er. All the appreciations now from 𝗵𝗃 to David. So he will be the leading 6 maker. It means Hyderabad just 35 runs. They have to restrict for less than 35 to win this contest, which is mostly impossible. Balaji has got another over, but no bowler is being utilized. What a maximum once again from the bat. Yes. Oh, almost. The fielder is ready to have a catch, but unexpectedly, once again the batsman is very lucky there, not given a catch in the deep. We can see in the replay, got for the maximum. In the middle of the bat, that is the sweetest shot, gone for the maximum, 1 more 6. Swarna, I'm backing this one. I'm backing this shot of David Kripal Roy. He just decided to go in 6ers. This is his 6th one.
Strike rate has gone to 180 plus. What a great technique. He's into the 80s as well. I don't know whether Abdul would complete his 50 or not, but David has got the knack of completing his 100. This over is very costly. This could be of very much impact on Hyderabad bowlers, because we have seen 2 maximums and a boundary, almost 12 plus 4, 16, and 1 single, 17 runs in this over. After end of 14 overs, we have seen 127 for no loss. So almost 28 runs needed in 36 balls. Half the way in the celebration for Mahbubnagar, the officials who have come from such a long distance definitely will be happy for their team, for their performance, for their expectations. Yes, they are having a happier tournament, because defeating Hyderabad in Hyderabad is never easy. Mahbubnagar on the top at the moment. It means number 3 batsman, since so much time he has been padded up, but he would be relaxing as the openers are taking the game away. In particular, it's 𝗏𝗏𝗃𝗲, 83 from 46, 7 boundaries and 6 sixes. He's dealing in that. It means he has scored 64 runs just in the form of boundaries and sixes, which is 80% of his runs. Abdul Rafi, 6 runs away for his 50. He's batting on 44 of 38. He has got a 6 and 4 boundaries. Last over went on with 18 runs. Pandey has been called up to bowl his second spell into his 3rd over. Can he take a wicket now? With some awareness on the ball coming on to the stumps. That's a good call from David. Not only in hitting the shots, but also in maintaining that decent strike David is able to handle. Sometimes he comes up in a forward defensive mode. He knew that the ball may not be easy to play. Less than runnable contest. 28 from 35. Now everything in the hands of Mahbubnagar. Hyderabad, as you said in the previous game, now they have to do some magic, some wonder, something majestic to make this contest in their favor. But on to the back foot, that will be for David Kripal. This time gets into the action. Moving on to the back foot, 87 he goes on to, 87 from 48. Just 13 runs away for his 50. Sorry, for his 100. Abdul Rafi might not get his 50. Before Abdul, it could be the credit of David scoring more. Strike rate above 181. Pandey has considered a boundary. Now there would be a change. So on the other side in Gymkhana venue, Warangal playing against Adilabad. So Warangal won the toss and opted to bat there. And Adilabad in the second innings, after 15 overs, it's 129 for the loss of 4 wickets. Oh, gone for the scoop shot once again. Yes, it's a boundary. So what a boundaries in each and every over we have been seeing boundaries, sixers, going for the big shots, taking the risk, and Mahbubnagar in a safe zone today. We can see Fantastic. placing the position, predicting that delivery, gone for the scoop shot, gone for one more beautiful boundary. And in addition to that, Swarna, it is a no ball call by the umpire. That is going to be a free hit. Full license. Every legal ball has been hammered for a boundary or a sixer from David, and why not a no ball? Now David into the 90s, 91 from 49. Can he make it more? Looking for the big shot every time. He's getting close to the 100 mark as well, just 9 runs away. And what about Abdul? He's still watching just like a spectator at the non-striker's end. Earlier also we have seen David in the same instance for the no ball. He could not take not even a single run. He could not utilize that opportunity for the no ball instance. So of course he is going for the biggest shots, but he could not utilize that opportunity. No matter, they are in the safe zone, taking the advantage of the opening pair. Here once again towards the fielder in the offside. It's a dot ball.
That is true, Swarna. Yeah, that's a good point from you. The first no ball was not capitalized, and the same from this no ball free hit dot and then a dot next. Still, it doesn't matter for Mahbubnagar. They've got plenty of balls and overs left. 136 is on the board and just 18 runs more for the victory. In fact, 19 from 32. Pandey seems to be under pressure, and with these brilliant shots there, things have become easier. Oh my goodness. And whenever there is some attempt from the bowler, from the batsman David, it's like the ball is going to be on the boundary line. Did you observe while bowling the ball released from Pandey, we can see David creating the room for himself, going for the scoop, predicting that delivery. So he is pre-animated. That's the reason sometimes batsman will be in trouble in going for that risky shots. So of course he's very near to complete his century. In 52 balls till now we have seen 91 for David 𝗙𝗃𝗃. No wonder in making century also for this daring batsman, I can say, David 𝗙𝗃𝗃 for Mahbubnagar. After completion of 15 overs, it's 137 for none. With this 137, the target needed, the runs needed are just 18 from 30. The equation, all wickets in hand, 3.6 runs needed every over. Pandey has got another over to spare. 3 overs he bowled and 24 runs he has offered. So Swarna, Hyderabad are going to be outplayed in every aspect. Batting, bowling, in every department they need to improve in the coming matches. Yes, I agree with you. Because of the poorest performances yesterday against Nizamabad, I should agree with you. Because this is a time to showcase their talent and skill. Being the host team, definitely they also will try their best, will try to give their 100% on the pitch. But today is not their day, I believe, again. Sometimes underdog teams also perform well under pressure. Absolutely true. So let us thank Vishaka Industries and HCA for the tremendous initiation. In the meantime, there is a boundary towards fine leg, just a sweet timing. It's again David 𝗙𝗃𝗃. Seems like Abdul decided to be a spectator watching David batting, and David capitalizing every opportunity. This one is a boundary at fine leg. He is on 96 and Abdul, I guess he is on 44, still on. He wants his partner to complete his 100. After a certain point of time, these two batsmen became dangerous for the fielding side. So it's impossible now to break the momentum for both of the batsmen here. One more time, there is a slight miscommunication. Again, back to his position. And Swarna, I believe this pair can be dangerous in any format against any team, David and Abdul, because they have changed their roles. Initially it was Abdul. We thought till now the highest score is with Abdul, 90 unbeaten, but now his partner David has crossed that, batting on 96, and he has got every chance to get above 100. He's on strike and one strike away for his triple figures. Plenty of overs are there in his hand. Coolly, relaxedly, he can outplay his... Yes, again David taken a quick single and going for the second one also. That's fierce running between the wickets. David 𝗙𝗃𝗃 is on 98. So we have been waiting for the first centurion in KAKA Venkataswamy Memorial Telangana T20 League. In fact, the scoreboard sometimes is taking a bit of time, but still the century celebrations would be expected. David 𝗙𝗃𝗃 is the star performer so far in the tournament. He got 24 runs in the first match, and this time he's getting close to his 100 and he can make it. This will be a singular short fine leg. So Hyderabad will have to learn from these mistakes from the first two matches.
previously in game 1 yesterday, they were chasing 184 and were put up to 139. But this day they won the toss, came to bat first and put only 153, which is not enough to stop the efficient batting lineup of Mahbubnagar. It's 143, a lovely number as the scorecard. Now just 2 sixes away, 2 big strikes away to win this contest. This could be the first team to win. Even the opening batsmen stick on till the end. Just everyone on there to celebrate the victory over Hyderabad, the host team. Mahbubnagar waiting for the winning moment. Just 12 runs needed. Just 2 sixes in 25 balls needed for Mahbubnagar to celebrate. And Jagdish Yadav, will he get in his last ball a wicket? Let's wait and see. Yes, as you said, this is the top performance by the openers of any team. 143 runs added for the first wicket. Pushed nicely on the onside. That might be a quick single. Abdul goes on for that and he wants a second. That's great to watch. No chance at all from the fielder to stop these runs. With this over number 16 is being completed, the score moves on to 145 for the loss of nothing and just 10 to win. They didn't left any stone unturned to reach towards the victory. Mahbubnagar almost half the way in the celebration mode. The team see the happy faces in the dugout. Even the opening pair, Abdul and David, definitely we have to appreciate these two batsmen for the long standing. Swarna, just a funny side is that the runs needed are just 10. So 6 runs needed, in fact 4 runs needed for Abdul to complete his 50 and 3 runs needed for David to complete his 100. So as there are 4 overs left, they can make a proper communication that I hit 4, you hit 6 and let us reach the milestones. You mean to say the contest is between the batsmen, not with the Hyderabad? Exactly. Well said. It's not between Hyderabad and Mahbubnagar, it's between Abdul and David in scoring the runs. Let us see who will take their best sweet shots, best maximums. So it's so interesting, so exciting to watch out this match. A good performance from the batsman. Now Kankshit Reddy has been called up. Can he make some difference? That's the question. 10 from 24, which is never stoppable. And that too the openers are on. I think number 3 batsman has already started to relax and he can simply see his team victorious. On strike will be close to century. It's David. On the other side, these two batsmen gave rest to the entire team. Please sit down, relax coolly. You watch the match, we'll take care of the rest. Saying that, once again, going for a single. Yeah. So from now on, David will be a bit cautious because he is close to the milestone and he can be the first centurion in the tournament. So he would be a bit watchful. Of course, there are many balls to spare. 9 needed from 23. No risk needed now. Yeah, as you said, no, the winning team and the opening batsman scoring the centuries for the first time in this tournament. As we discussed, it's not the idea of hitting the 4 and 6. It's only the matter of singles. So they will take whatever is needed. Until Abdul completes his 50, he will take on the singles and the same from David. Of course, David is just 2 runs away for the milestone. Even to complete this century also, we can see that absolute understanding between the batsmen. Yes, will not take any risk, will not take any big shots, will go for the singles. So that is the space given by Abdul to David. And now, in the fine leg, it's one more boundary. Yes! There we go. Completes the century We are excited. for the 𝗃𝗶𝗃𝗃 from Mahbubnagar. He celebrates the victory to complete that century. Yes, this is the man showing the victory symbol there on the ground, showing the team
He's the man. He stood there for the team. Yes, 102 runs in this opening batsman for the Mahbubnagar contest. This could be a major achievement from the batsman, I can say. Yes, absolutely fine. And he's the one and only from Mahbubnagar, one and only in the entire tournament till now, getting his 100 just from 59 balls. That included 5 sixes, in fact 6 sixes and close to 10 boundaries, maybe 9, 16.351 up. Swarna, this match is completely for records. Mahbubnagar, they won the toss, they lost the toss, but they are likely to win the match. And the first record is 150 plus partnership between the openers. And for any wicket, this is the highest partnership. And also 𝗏𝗃𝗃𝗲𝗃, the only batsman to score 100. That's a record for them. And winning by 10 wickets is going to be another record. He scripted history now for Mahbubnagar, not only to the Mahbubnagar team, for the entire phase 2, for the top 10 teams. He would be an example for the opening batsman. He is the legend. He stood tall in front of the entire team. He set an example for the next upcoming batsman. This is the style of David we have seen in the entire second innings. Coolly, composedly, he had taken the runs, completed the century. And now it's the turn of Abdul to complete his 50. He definitely reaches that. With these couple of runs, he get close to that. Just one run away. The job of David is done. He's a relaxed non-striker now. Now Abdul, this will be his second half century. That is another record. Getting 2 out of 2, 2 in a row, 250s. 90 unbeaten in the first game. And now he's on 49. Just one strike away. The scores are level. The winning run is the half century. Can be. And he's. There we go. These are the winning celebrations. What a victory for the first time. KAKA Memorial T20 League has found their champions. In fact, in the league stage, it's Mahbubnagar to dominate, winning by 10 wickets. And that is also the half century for Abdul. Great innings. One more thing I have observed. Opening ball was boundary and the winning moment is also a boundary for Mahbubnagar. What a opening and ending we have seen from the opening batsmen, Abdul and David. This is the extraordinary efforts we have seen from both the batsmen here. The celebrations on the pitch. Mahbubnagar definitely will be the happiest team forever because we have seen David scripted history here in Uppal Rajiv Gandhi International Stadium here. He will carry definitely so many memories with him. So congratulations Mahbubnagar for winning against Hyderabad. Well played Hyderabad, in fact. Exactly. And I feel this is the contest Hyderabad versus Abdul David. Only the 2 batsmen made that happen. See, not even a single wicket has fallen down. That precaution we can see from the opening batsmen, they have maintained till the end. That is supremacy we have seen from both the batsmen. Yes, that's greatly done. So viewers, just stay tuned for the presentation. We'll be right back in a moment. మోస్ట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం చూడొచ్చు మహబూబ్నగర్ బ్యాట్స్మెన్ నుంచి డిసైడ్ అయ్యే బరిలోకి దిగారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ డేవిడ్, అబ్దుల్ రఫీక్ నాట్అవుట్గా మనం చూస్తున్నాము. ఈ పెయిర్ ఎంత అండర్స్టాండింగ్తో, అక్కడ రాజశేఖర్ గారు సెక్రటరీ మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, ఇంకా సీనియర్ మోస్ట్ క్రికెటర్స్, సీనియర్ మోస్ట్ అఫీషియల్స్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి అక్కడ మనం చూస్తున్నాము. స్వీట్ హగ్స్, హ్యాపీ ఫేసెస్ని మనం చూడొచ్చు.
సో వీళ్ళిద్దరే ముందుండి నడిపించారు. నాట్అవుట్గా మిగిలి 53 పరుగులు 43 బంతుల్లో అబ్దుల్ చేశారు. మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు. మరి డేవిడ్ క్రిపాల్ 60 బాల్స్లో 103 చేసి మరి మంచి విజయాన్ని అందించారు మహబూబ్ నగర్ టీంకి. సో 1/10 వికెట్స్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ క్రెడిట్ గోస్ టు ద బ్యాట్స్మెన్ డేవిడ్. మరి ఇక్కడ బౌలర్స్ 3 ఓవర్స్ మనం చూసాము. హైదరాబాద్ బౌలర్స్ పాండే కానీ, జగదీష్ యాదవ్, కంక్షిత్ రెడ్డి, మరి మిగతా వాళ్ళు కంక్షిత్ తప్పించి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా 3 ఓవర్స్ చేశారు. బట్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అనే చెప్పుకోవాలి. అందరూ కూడా 24, 23, 27, 25. సో ఎక్కువ బాలాజీ 33 రన్స్ ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాము. బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాచ్ అనే చెప్పుకోవాలి. ఎంత బాగా మరి హైదరాబాద్ టాస్ 1 అయ్యి వాళ్ళు బ్యాటింగ్ ఎంచుకొని వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా మరి మహబూబ్ నగర్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా కంబ్యాక్ అయ్యారు. ఫీల్డింగ్ చేసి మరి బ్యాటింగ్ సైడ్లో వాళ్ళ ప్రతిభను కనబరిచారు. కంగ్రాచులేషన్స్ మహబూబ్ నగర్. సో ఓవర్ టు ద ప్రెజెంటేషన్. టీ20 లీగ్లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 They will definitely take it on a high mode. Yes, so going into the presentation, before offering the man of the match, this match is completely off records. First record, our tournament has won the first centurion in the name of David 𝗵𝗵𝗃, unbeaten 103, and the second record, winning the match by 10 wickets, and the third record is adding 150 plus runs for any wicket. And fourth one, it came off the openers. And fifth one is centurion, the other one is half centurion. That is after. So it's completely a set of records in the league stage in phase 2. Well, we would like to present the man of the match. We'll have a bit of interaction as well with the top quality players. So firstly, the man of the match, I know you know the name. Any guesses now? Yes, the centurion of our tournament. That will be David 𝗵𝗵𝗃, unbeaten, just from 60 balls. So I request the Mehboob Nagar teammates to join this. Yes, all of you please join in congratulating your player.
11 boundaries, 7 sixes, strike rate of maybe above 180. I was excited and able to count them. What a performance. And man of the match would be presenting 5,000 INR on behalf of KAKA 𝗏𝗏 Memorial Telangana District T20 League. What an answer with the bat. Right from the first ball, it was an attacking mindset from MAHABUBNAGAR. So he is the most happiest person. Now we have David. And before we leave, we just want to know the feedback, know the happiness. David, first of all, congratulations. How do you feel winning this? It was really amazing feeling, winning a section in the very prestigious ground here and in front of all my district association. It was really very amazing, and we were just planning every ball I've been taking it, every ball, and I did do consideration. Yes, sir. And you're playing against the home side Hyderabad. What was your thoughts before the game? Actually, they are all my best friends, good friends. I already played with them a lot of matches before. So, obviously, it's Hyderabad, we are from district. Beating them is a very good feeling. You have set few records working with Abdul as your partner. When we have seen in the previous game, you supported and he scored the runs. And in this game, you have changed the rules. How does that seem to you? Actually, we had very lot of partnerships before that also. I guess it's the 10th time we scored like unbeaten partnership. So yeah, I have a lot of experience with Abdul. Well, what was your thoughts before going on to the batting mode? You scored 100 now. I was not thinking about any milestone or targets. Just I was taking ball by ball. That's it. And you have been the highest six maker as well, 7 sixes. So what do you say about that? I don't know. I want to say 7. Yeah, I don't know. I was just doing that. That's great to see. And one word I would like to have with Abdul as well, the half centurion. Abdul, the star performer. And Abdul, how does that seem? Back-to-back half centuries for you. It's so good. I'm thankful to the day because And the funny side is that in the last 4 overs, you did only 10 runs. At that time, you made 3 and he was in the need of just like 4 runs. So how did you calculate? You scoring 50, he scoring 100. we just talked between the overs, so we just said we will first score is 100. I will score 100. And finally, one word about your innings previously. You were the top scorer, second top scorer now, 90 unbeaten from 56. How does it seem to you? Good feeling, right? Okay, actually the answer is with the bat and on the mic. But well done, Abdul. So hearty congratulations, MAHABUBNAGAR, and hard work for Hyderabad. Hope you will perform better in the coming days. Yes, and the happiness of the management is also to be shared. So, 𝗃𝗏𝗃𝗏𝗃 మీ team హైదరాబాద్ పైన విన్ అయ్యారు, మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనిపించారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? First of all, హైదరాబాద్ టీంకు కంగ్రాట్స్ చెప్తూ హైదరాబాద్ టీం కొట్టాలని నాకు ఇంట్లో లేచినప్పటి నుంచి లేదు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిని కొట్టాలని నేను ఎప్పుడు అంటాను. లాస్ట్ టైం ఇదే ఈపీఎల్లో రంగారెడ్డి టీం కూడా మహబూబ్నగర్ టీం బీట్ చేసింది. మహబూబ్నగర్లో ఎప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిని మాకు డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళకు ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ తక్కువ ఉంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్స్కు ఈ కసి ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడే మేనేజ్ చేయాలని ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ టీం అంటే కొట్టాలని కొడితేనే అందరూ గెలుస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ అది నాకు కావాల్సింది. కాబట్టి మనకు ఆపర్చునిటీ లేదు. ఈసారి ఇట్లా కొడితే వాళ్ళకి కూడా కన్విన్స్ అవుతుంది. హైదరాబాద్ వాళ్ళు కొట్టాలి, ఇట్లనే కొట్టుకుంటారండి. ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ డేవిడ్ 5,000, అబ్దుల్ రాఫే 2,500 from 𝗬𝗎𝗃𝗃. Great support from MAHABUBNAGAR management. So చూసారు కదా, బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తే ప్లేయర్స్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి కూడా మనకు సపోర్ట్ ఉంటుంది.
and all the very best for upcoming matches. MAHABUBNAGAR and Hyderabad, please take more learnings for your upcoming matches. So yes, that is all about from presentation area. We thank all the guests for being with us. And match 2 toss will be done at 12:45 and match will start at 1:15. Okay, so the amount will be given. There is a reward will be paid. First, by David, the Centurion, please come forward. The special cash prize of 5,000. Initially 5,000 from the tournament side, now 5,000 from the district MDCA, MAHABUBNAGAR District Cricket Association, on the hands of Mr. 𝗙𝗂𝗃𝗲 and also Abdul. The 2 half centuries by Abdul the opener. Amount of rupees 2,500 being given. So that's it. Fantastic things all around. So viewers, we have got this much of celebration now during match 1. We'll get back with match 2 stage. T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు